இப்போ கேக்குதா பசங்களா? Now it's audible. இப்போ கேக்குதா பசங்களா? Okay, இப்போ audible இருக்கு. So I just done something in the audio input capture. Okay, now it's fine. Okay. I hope that is clear now. Now it's visible. Yes. Yes, ma'am. Sir, it's clear. It's clear. Yeah. It's clear. Like the audio input capture, na, it was like a device not connected. I got it into default. It's clear now. Wait. See, desktop audio is on. It will get echo. Okay. Why you kept it default? Default only. Then it was. Only it was. Yeah. See, this is the webcam of yours. Oh, okay, fine. So Pro Stream webcam. Microphone, retrievable audio USB. Now speak. This is your. See, if you give, it will take audio from here. Okay. Already it's live. Yes. Wait. If you tell me the name. Okay. Thank you so much. Close it complete. Sorry பசங்களா. சருக்கு லைவ்னு தெரியல அதனால தான். ஒரு நிமிஷம். சருக்கு லைவ்னு தெரியல அதனால தான். Okay. Shall we start, children? He was actually helping me. Okay. So this is what is called as the hybridization. So hybridization oda neat na ke onnor thara solren. Since I told this won't be clear for you. So inga vandu CH4 methane irukku. So CH4 la vandu enna agrena, so 1s2 2s2 2p2 is the electronic configuration, and we will be writing this electronic configuration like this. Okay, இந்த மாதிரி தான் நம்ம எழுதுவோம். கார்பன் என்ன ஆகுறேன்னா எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்லேக்கு போகும்போது இங்க இருக்கிற இந்த ஃபுல்லி ஃபீல்டு வந்து என்ன ஆயிடும், ஹையர் லெவல் ஆர்பிட்டலுக்கு போயிடும். ஸோ விச் மீன்ஸ் தே வில் பி ஹேவிங் ஹாஃப் ஃபீல்டு. இந்த ஹாஃப் ஃபீல்டு தான் ஹைட்ரஜன் வந்து ஜாயின் பண்றாங்க. ஸோ எவ்ரிதிங் வில் பி சிக்மா பாண்ட்ஸ். கார்பனுக்கு நாலுமே சிக்மா பாண்ட்ஸா இருக்கும். ஆனா இங்க என்ன நடக்கிறேன்னா, see while we are looking at the sigma bond also, கார்பனோட 2s-உம் இங்க வந்து ஹைட்ரஜனோட 1s-உம் இது ஒரு பாண்ட் கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க ஆர்பிட்டல் வேஸ் நம்ம பார்க்கும்போது. ஓகே, and here we are, when we are checking this, we can say that here the 2p and 1s, 2p and 1s, 2p and 1s. So what happens means, what we are expecting is இதோட என்னதா இருக்கும், they will be having different types of bond length and bond energy and bond parameters different இருக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். ஆனா எக்ஸ்பெரிமெண்டலி வாட் ஹேப்பன்ஸ் மீன்ஸ் எல்லா பாண்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸும் சேமா இருக்கு. இது எப்படின்னு இருக்கிறது அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல. ஸோ தேர் கம்ஸ் தி ப்ராப்ளம் ஆர் தேர் கம்ஸ் தி சொல்யூஷன். ப்ராப்ளமா இருந்தது, சொல்யூஷன் வந்துருச்சு. என்னன்னு ஹைப்ரிடைசேஷன் சொல்றது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹைப்ரிடைசேஷன் சொல்றது ஒரு ஹைப்போதெட்டிக்கல் கான்செப்ட். இட்ஸ் நாட் ஏ கான்செப்ட் லைக் என்ன சொல்றது, அவங்க வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலி ப்ரூவ் ஆன ஒரு விஷயம் இல்லை, தியரி பேசிஸ் மட்டும்தான் அதுக்கு இருக்கு. எக்ஸ்பெரிமெண்டலி ப்ரூவ் ஆன ஒரு கான்செப்ட் இல்லை. இப்படி நடக்கிறதுனால இப்படி நடந்துக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கிற கான்செப்ட் தான் ஹைப்ரிடைசேஷன் சொல்றது. புரியுதா? புரிஞ்சிருச்சா கைஸ்? Okay, shall we move forward? So this is where the hybridization. So hybridization is a hypothetical concept. It's like will be central atom வந்து அங்க இருக்கிற valence shell இருக்கிற atomic orbitals வந்து we will be intermixing, and we will be forming the new set of orbits which have the same energy. This particular process is called as the hybridization. இந்த ஒரு process தான் நாம என்ன சொல்றது, hybridization சொல்றது. Now what is the saline features of the hybridization? If you are asking about the saline features, or if you are asking about the peculiarities of the hybridization, there are some peculiarities which I will be writing here. First one is, see, the central atom, the orbitals, valence shell, atomic orbital of valence shell, atomic orbitals of central atom is
take place. Hybridization take place பண்றது atomic orbitals of the atomic orbitals of the valence shell, atomic orbital of the central atom. Central atomலோடதான் hybridization take place. Hybridization take place பண்ணுவாங்க. This is the first point. Now they should have orbitals take place in the hybridization should have same or nearly energy. அவங்களுக்கு என்ன வேணும்? சேம் எனர்ஜியோ இல்லை ஆல்மோஸ்ட் நியர் டு சேம் எனர்ஜியோ அவங்களுக்கு வேணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் fully filled. This is a very important point. Half filled, fully filled, half filled, fully filled, half filled, or vacant. நம்ம வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரியில் என்ன படிச்சிட்டோம்? half filled orbitals மட்டும் தான் டேக் பிளேஸ் பண்ணுவோம் சொன்னோம். ஆனால் this is the difference between the valence bond theory and the hybridization. There the valence bond theories was they will be taking place on the with the half filled. இங்கே வந்து அப்படி இல்லை, ஃபுல் ஃபில்ட் ஆகலாம், ஃபுல்லி ஃபில்ட் ஆகலாம், half filled ஆகலாம், vacant atomic orbitals ஆகலாம். They will be taking place. Half filled vacant orbital will be taking place. Clear everyone? Clear? This is the next property. Next one is shape of the hybrid orbital. Do you know what is the shape of the hybrid orbital? This is positive, this is negative. This is going to be the shape of the hybrid orbital. Clear? Clear? Now next point is hybrid orbital have same, they do have same energy and shape. அவங்களோட எனர்ஜி சேமாக இருக்கும், ஷேப்பும் சேமாக இருக்கும். தென் ஒன் மோர் திங், திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். தே ஆர் occupy hybrid orbitals. They will be occupies in the space, or they will be occupies in such a position around the central atom. So in a position, they will be occupying in the position in the space around the central atom where there is minimum repulsion. Repulsion கம்மியா இருக்கிறது. So that they will be arranging in such a way that they got the minimum repulsion. Minimum repulsion means maximum stability. Occupy around the central atom in the space in such a way that they will have minimum repulsion minimum repulsion, maximum stability. Clear everyone? Clear? Okay, so these are the points which is very important points for the hybridization. These are the very important points for the hybridization. Next one, this is a note actually, listen carefully, write down this point. So you know that central hybrid orbital of the central atom is there na hybrid orbital of the particular central atom overlap with the edu kuda overlap பண்ணுவாங்க half filled atomic orbital. This is atomic orbital of the valence shell pi bond is formed by the unhybrid orbital. I will tell you this point, okay? I will tell you what it is exactly. Listen now. So pi bond will be forming by the unhybrid orbital. So this is the next point. This is also a very important point. Take a note of it, okay?
நிமிஷம். ஐயோ. Okay. Clear everyone? Shall we move to the next one? So these are the points of this particular one. Now, there is a question, children. There is a question. Which of this following, okay, 1 second, that is given in the NCERT also. Second, okay. Which of the following set of atomic orbitals do not undergo hybridization undergo பண்ணாத atomic orbitals எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பசங்களா. So you have the first one 3s 3p 3d, okay. Second one 3d 4s 4p. Third one 3p 4d 4s. Fourth one all undergo hybridization. எது போக மாட்டாங்க? Which of the following one won't be undergoing the hybridization? Which one won't be undergoing the hybridization? யோசிச்சு சொல்லுங்க. Which one? See, pasangla, if you are telling about this 3s 3p 3d, they will be undergoing because they do not have that much energy difference. 3d 4s 4p, 3d க்கு அப்புறம் 4s வருது, 4s அப்புறம் 4p வருது. So they don't have that much difference. ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 3p முடிச்சதுக்கு அப்புறம் you again have the 3d 4s 4p everything. So this particular one won't be undergoing, this particular one won't be. ஐயோ, இங்க வந்து இங்க ஏதாவது question மாத்திருக்கு. Okay, this particular one won't be undergoing, this particular one won't be undergoing the hybridization. There is a difference in their energy level. Clear? There is a difference, that huge difference are there in the energy level. Clear everyone? Clear? Now we are going to look into the type of hybridization. What are the different types of hybridization? இதெல்லாம் different types of hybridization நம்ம படிக்கிறது. First one is sp hybridization, which is sp means diagonal hybridization. We can find out the hybridization by using the steric number also. Okay, just like that we found out now when the steric number is equal to 2, this will be the particular hybridization. sp will be the hybridization, one s orbital and one p orbital. S and p will be getting, and we will be getting 2. See, one s is there, one p is there, they will be getting number of hybrid orbital, number of orbital which is undergoing the hybridization is equal to number of orbitals which is getting. So 2 hybrid orbitals are undergoing, so we will be getting 2 sp hybridization. Are you getting my point, children? Are you getting my point? Clear? This p can be p x y z. புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா? புரிஞ்சிருச்சா those are watching? So what is the geometry for this particular one? Same thing which is learned in the GSP, CGS, VSCP. Geometry will be linear, right? Linear. Shape will be linear. Bond angle will be 180 degree. Clear? What are the examples, my dear students? First one, examples. What are the examples? Come on. BeCl2 is an example for this, right? BeF2 is an example for this. Then BeH2 is an example for this. HCl2 is an example for this. All these are examples. CO2 is an example. All these are comes under the category of examples. Okay. Yes, Balakumar. Tell me, Balakumar, what is your doubt? Now, இதோட hybrid orbital எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? This is the first hybrid orbital. There will be two hybrid orbital.
and this is the second hybrid orbital. They are in the maximum repulsion. I mean, minimum repulsion, maximum probable. I mean, maximum stability. So they won't be having that much repulsion between them. They will be having less repulsion. They will be having more stability. Clear, everyone? Clear? புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா? இது நான் போன கிளாஸில் I was telling about this difference between the shape and the geometry. What is the difference between the shape? Exact difference between the shape and the geometry. Any idea, my dear students? I have discussed it in a previous video. The difference between the shape and the geometry. What is difference between the shape and the geometry? Geometry is basically, we can say that, see, shape is actually the outline. Okay, எப்படி சொல்றது, இல்லைனா ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப், அந்த அவுட்லைன் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் மாலிக்யூல். வைல் ஜியாமெட்ரி இஸ் த அரேஞ்ச்மெண்ட். அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பார்டர் வச்சுட்டு ஒரு ஓகே இதுக்குள்ளதான் இருக்கும், ஒரு ஸ்பேஷியல் எல்லா எலக்ட்ரான்ஸையும் சேர்த்து ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் என்ன சொல்றது, ஜியாமெட்ரி சொல்றது. ஓகே, அந்த ஜியாமெட்ரிக்கு உள்ளதான் அந்த ஷேப் வரும். புரியுதா? molecular geometry, okay, molecular geometry ன்னு சொல்றேன்னா அது பர்టిక్యులரா அந்த ஒரு பர்టిక్యులர் அரேஞ்ச்மெண்ட், டோட்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட், அந்த molecular total arrangement பத்தி தான் பேசுறோம். ஆனா ஷேப் சொல்லும்போது it is specifically dependent on the atom. அந்த atom எப்படி இருக்கு அதுதான் ஷேப் சொல்றது. Okay, clear everyone? அந்த 2D 3D ஷேப் இருக்குல்ல அது. Okay, very good. Clear? Now these are the compounds which is an example for this. Now, one second children, there are some few more examples which is comes in this category. Okay, I will discuss about the BeF2 here. What is happening in the BeF2? Beryllium, hydrogen, helium, lithium, beryllium. 4. 1s2, 2s2. Correct? 1s2, 2s2. Hydrogen, helium, lithium, beryllium. So 1s2, 2s2. Now what will be happening? You know that there will be 2 electrons, and if it is 2p0, there is no electrons here, right? இப்படிதான் இருக்கும். ஆமா தானே பசங்களா? ஆனா இங்க இருந்து என்ன ஆயிடும், எக்ஸைட்டேஷன் ஸ்டேட்ல போயிடும். beryllium will be going to the first excitation state and they will be getting you 1 electron here and you will be having another 1 electron here. Am I right or wrong, my dear students? Yes. So this is actually, you can say that this is your 2s and this is your 2p. Am I correct? This is your 2s and this is your 2p, right? Correct? Right? Now, in the particular orbitals da enna pandranga, they are undergoing for the hybridized orbital. Clear everyone? இது s, இது p. ஒரு s, ஒரு p. இவங்க தான் என்ன பண்றாங்க, hybridized orbitala change ஆகுது. And fluorine, you already know fluorine, what is electronic configuration? It will be 2s2 2p5, right? 2s2 2p5 means they will be having atom shell 2p5. Correct? They will be having 1 extra electrons also, right? Right or wrong, my dear students, those who are watching? So listen carefully. This will be having 2s. I mean, they will be having s and p here. Am I correct? S இருக்கு, p இருக்கு. இந்த s உம் p உம் join பண்ணி தான் ரெண்டு 2sp இருக்கு. எப்படி மேம் 2sp? I told you the number of atomic orbital joined will be equal to the number of hybrid. ரெண்டு orbital join பண்ணிட்டேனா hybrid orbital எவ்வளவு இருக்கும்? 2 இருக்கும். So இந்த particular one தான் this one. I will write it in a different color. This is very important. You have to understand this concept, okay? இது ஒரு 1s, ஒரு sp, இது இன்னொரு sp. So 2 sps அது. இந்த 2 sps வந்து இந்த பெரிலியத்தோடது. They are joining and they are fused down. Two orbitals. இதுலிக்கு தான் யாரு வராங்க, fluorinoட இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து சேராங்க. So what will be happening? Another fluorinoட 2p தானே. So they will be creating another one here. Always remember, this is the p orbital. Here there is very important ones are the, this is the p orbital of the fluorine, which means 2p. This is also the p orbital of the fluorine, which means இது பாத்தீங்களா, be, இங்க f, இங்க f. இது எப்படின்னா sp இருக்கிற பெரிலியத்தோட ஒரு sp இருக்கு, அது கூட fluorineோட p வந்திருக்கு. அதே மாதிரி இன்னொரு sp இருந்தது பெரிலியத்தோடது hybridization, அது கூட f ஓட p வந்துருச்சு. So this is your sp hybridized orbitals. Are you getting my point, children?
Clear everyone, those who are watching it? Clear? Okay, next one. Idile vara next one is, the all examples are romba important. CO2. So you know that carbon is 1s2 2s2 2p 1s2 2s2. What is the electronic configuration of the carbon, children? 6. So 1s2 2s2 2p2, right? Carbon in the excited state. Okay, this is the what which is in the excited state. Am I correct or wrong, my dear students? Now let me tell you one thing. What will be happening here? Oxygen is there. Oxygen will be having 1s2 2s2 2p4, right? Oxygen oda idu irukku. 2 oxygens are just like that. There are 2 oxygens. இதுக்கு தான் ஜாயின் பண்ணுவாங்க. ஸோ எதெல்லாம் ஆர்பிட்டல்ஸ் ஜாயின் பண்ணுவாங்க ஹைப்ரிடைசேஷனில்? ஹவ் வில் யூ ஃபைண்ட் எதெல்லாம் ஆர்பிட்டல்ஸ் ஜாயின் பண்ணுவாங்க ஹைப்ரிடைசேஷனில்? எனி ஐடியா, மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? Here also always remember these 2 orbitals will be hybridized. These 2 orbitals will be hybridized, which is S. Always remember S and P. So what happens? They will create a hybrid orbital like this. அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஜனோட லிசன் இப்போதான் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். லிசன் கேர்ஃபுல்லி. தீஸ் ஆர் தி ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டல் ஆஃப் ஹூம்? யாரோட ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டல்? ஐயோ, this is the hybrid orbital of the carbon. Now carbon again have the p orbitals, right? Carbon again have the p orbitals. இருக்குல்ல, carbon கிட்ட p orbitals இருக்கு, right? Right or wrong, my dear students? So carbon again have the 2 p orbitals. This is the first p orbital. Okay, clear? And this is the next p orbital of the carbon. Okay, clear everyone? Dey, இது s உம் p உம் சேர்ந்துட்டு இருக்கிற 2sp சொல்கிற ரெண்டு sp ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கும். அதுதான் இந்த ப்ளூ கலரில் மேக்ஸிமம் ரிப்பல்ஷனை நான் எடுத்திருக்கோம். அதே மாதிரி கார்பன் கிட்ட வேறு என்ன இருக்குது? இந்த 2 p ஆர்பிட்டல் இருக்குது. ஸோ வி கேன் ரைட் இட் லைக் திஸ். கரெக்ட்? இதில் இனி இப்போ மேம் இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட் கொடுத்துட்டேன்னா எப்படி மேம் நான் வந்து இதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது. எப்படி வந்து மேம் நான் அதோட எஸ்பின்னு எனக்கு தெரியும், எப்படி sp2ன்னு எனக்கு தெரியும்னா, நான் சொல்லிக் கொடுக்குற இந்த ஒரு விஷயம் பார்த்துக்கோங்க. கார்பன் டபுள் பாண்ட் ஆக்சிஜன். ஓகே, you just find out the steric number. Steric number is what was steric number? Sigma bond plus ln pi. This is what you have learned in the VSEPR theory, right? So this is sigma, this is sigma, this is pi, this is pi. There is no ln pi. 2 sigma bond and 0 ln pi. So it is steric number is equal to 2. Always remember, when the steric number is 2 means there is 2 orbital. If the steric number is 3 means sp2 it will be. If it is 3 mean sp3 it will be. If it is 4 mean sp3d. If it is 5 means sp3d2. I'll tell you that those things and all. But as of now, listen to this. So steric number is 2. So what happens? Their orbital is the particular hybridized orbital is sp. So you got to know that one s and one p orbital will be joining. So these are the one which is adjacent one. So கார்பன்ல இருக்கிற 1s உம் 1p ஆர்பிட்டலும் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. மிச்சம் இருக்கிற 2p ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கு பசங்களா, which is unhybridized orbitals. These are your unhybridized orbital. This is your unhybridized orbital. This is your unhybridized orbital. Are you getting my point, those who are watching? Okay, now listen. எந்த கலர்ல போடுறது? ஒரே நிமிஷம். Okay, now listen, my dear students. Now you have your oxygen. Oxygen is there, correct? Now here you will be having oxygen also having hybridized ஆன paired அல்லாத எவ்வளோ இருக்கு? 2 orbitals இருக்கு, right? p orbitals தான் அங்கே இருக்கு, ஆமா தானே? So listen carefully. This one,
Okay, இது இந்த ஒரு orbital which is going to be formed with the particular sp. இது இந்த ஒரு orbital. Listen carefully. Now what is going to happen is வேற ஏதாவது கலர் வச்சு பார்க்கட்டும். மிச்சம் இருக்கிற இந்த பர்டிகுலர் கார்பனோட இந்த ஆர்பிட்டல் முடிஞ்சிருச்சு. இங்கே 2 இருக்கு ரைட். அதில் இப்போ இந்த ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கும். இந்த ஆக்சிஜனோட இந்த ஒரு இதுவும் சேர்ந்து தான் இங்கே வந்து தே காட் திஸ் பர்டிகுலர் சிக்மா பாண்ட். ஓகே, இந்த ஆக்சிஜனோடது இதுவும் இந்த ஒரு ஆர்பிட்டலும் சேர்ந்து தான் தே காட் த சிக்மா பாண்ட். ஓகே, இந்த ஆர்பிட்டல் இஸ் கோயிங் டு அட்டாச் வித் த கார்பன். Going to attach with the carbon like this, and they will be forming the pi bond. Clear everyone? And they will be forming the pi bond. Are you getting my point, children? Clear? And this orbital will be showing they will be forming the pi bond. புரியுதா பசங்களா? ஒரே நிமிஷம். I made any mistake here? No. Okay, இது இன்னும் கரெக்டாக பண்ணுறேன்னா ஒரே நிமிஷம். பை பாண்ட் தானே க்ரியேட் பண்ணோம். ஸோ இது ரெண்டுமே இருக்கும்போது தே வாண்ட் கிரியேட் த பை பாண்ட். ஓகே, PYZல கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு நவ் தே வில் பி கிரியேட்டிங் த பை பாண்ட். இது வந்து y ஆக்சிஸில் இருக்குல்ல, y ஆக்சிஸ் z ஆக்சிஸும் ஜாயின் ஆகாது. z ஆக்சிஸும் தான் பை பாண்ட் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா? சேம் திங் வில் பி ஹேப்பனிங் ஹியர் ஆல்சோ and here also. Clear everyone, those who are watching? இது இப்படி புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா? Clear everyone? புரிஞ்சிருச்சா தோசை வாட்சிங் மேம்? Session duration probably you will be having a session duration of 7 o'clock வரைக்கும் இருக்கும்டா. Session duration என்னாச்சுடா? Okay, shall we move forward, my dear students? So in this I can say you like, just listen carefully. Carbon is there, carbon is forming a sigma bond oxygen. This sigma bond, I will tell you. Okay, another sigma bond with oxygen, and there is a pi bond with the oxygen. Now I'll tell you, this is your sigma bond which is formed by the sp and p. Amadana? And this is again the sigma bond which is formed by the sp and p. Here this is the pi bond which is formed by the p and p. 2p and 2p. Here also same. Clear? இப்போ புரிஞ்சிருச்சா எப்படின்னு? Yes, பார்க்கலாம். Whatever is telling, I'm just telling it here. Whatever is required. Okay? புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா? Another one more examples is also there. See, these are all very important examples. That's why I'm just telling each example and I'm going very slowly. Okay? So carbon is there. You have the 2 carbon and they are telling you C2H2. C2H2 means you know that is a triple bond. Correct? Alkyne. YNE it is, right? YNE, right? This is ethine, right? Ethylene or ethane, right? Ethane, right or wrong?
Correct now what will be the hybridization? How will you find out? First of all, find out the hybridization of the carbon here. How will you find out the hybridization of the carbon? எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க hybridization of the carbon? You know the trick. I told you SN, right? Steric number sigma bond plus lone pair. There is sigma bond 1 to this carbon. In the carbon la paakumbodhu how many sigma bonds? 2 sigma bonds. If there is any lone pair, no. 2 SN is equal to 2 means what will be the hybridization? 2 is the hybridization. Here also same thing. There is steric number is equal to 2, which means sp hybridization. Am I correct, my dear students? So both are having the sp hybridization. sp hybridization, both are having. This is also sp hybridization. ஒரு நிமிஷம். This is also having sp hybridization. This is also having sp hybridization. What happened, Geeta Nadarajan? Only 5 members. Why? What happened? Are you able to follow me? Are you guys able to are you able to follow me? I'm starting from the scratch now, so I will take time. I'm the new to YouTube, right? So I will take some time. You guys are able to follow me. You guys are able to understand me. So if you are able to understand me, if you are able to follow me, okay, என்னோட class வந்து உங்களுக்கு புரியுதுனா, you just share with your friends. Let them also know, right? That's what you can do, right? Okay, so listen carefully. So this is your sp and this is your p. Now listen very carefully. This is very important. I'm not going to write anything here. I'm just going to draw the structure. பசங்களா, இப்போ இங்க நான் வந்து கார்பனோடது மட்டும் சொல்லி கொடுக்கிறேன். கார்பனோடது வந்து 2s2 2p2 இருக்கும். Am I correct? Now they will be having this electronic configuration like this 1 2. Correct? This will be joining here, right? Right or wrong, my dear students? கார்பனோடது இப்படி தானடா இருக்கும். இப்படி இருந்திருக்கும். இது சிங்கிள் பாண்ட், இங்க வந்து single bond, right? This is the carbon electronic configuration in the excited state, right? இங்க தான் எல்லாமே நடக்க போறோம். இங்க நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, we got to know that this is going the one each carbon is having sp hybridization, right? sp hybridization இருக்கு. நான் இன்னொன்னு வேற கலர்ல எழுதுறேன். They are undergoing the particular sp hybridization. This is also we got to know. And we do have some 2 orbital which is unhybridized orbital. In the unhybridized orbitals la da, which they will be forming the pi bond. This is also you have to know. They won't form the pi bond. Okay, they will be forming the bonds. I am hybridized orbital. Now I'm telling just like this. Okay, clear? Clear everyone? புரியுதா பசங்களா? Now I'm going to draw this particular sp orbital. sp orbital, always remember s plus give 2sp. Ma'am, எப்படி 2sp? They hybridized orbital, hybridization ஓட ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு அவங்களோட ஒரு postulates சொல்றது என்னன்னா, the number of s orbitals which is fused, that is equal to the number of orbitals which is formed, which means s உம் p உம் சேர்ந்து 2 orbital fuse ஆகுறேனா எவ்வளவு orbitals நமக்கு கிடைக்கும்? 2 orbitals நமக்கு கிடைக்கும். I repeat, s உம் p உம் சேர்ந்து நமக்கு 2 orbital fuse ஆகுறேனா நமக்கு எவ்வளவு orbitals கிடைக்கும்? 2 orbital கிடைக்கும். So s உம் p உம் வரும்போது 2 orbitals, they are 2 orbitals will be joining. We cannot get one. This is not a combination reaction. நமக்கு வந்து ஒன்று கிடைக்கும் இல்லை, அங்கே நமக்கு என்னதான் இருக்கும்? இருக்கிற 2 sp orbitals தான் இருக்கும். So 2 sp orbitals we will be getting. So I'm just drawing this 2 sp orbital at maximum repulsion and minimum repulsion and maximum stability. Maximum stability. ஐயோ guys, handwriting எனக்கே தெரிய மாட்டேங்குது guys. ஒரு நிமிஷம். ஐயோ கடவுளே. ஓகே, அது வந்து எனக்கு கரெக்டாக இல்லைன்னா எனக்கு ஒரு நல்லா இருக்காது. போர்டில் பார்க்கும்போது படிக்கணும். விச்எஸ்டிடி பாலம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் திஸ் particular
sp orbitals. Okay, now this is your sp orbital. Now you can see that, listen here, this is the sp orbital of a one carbon. இது ஒரு கார்பனோடது, இந்த கார்பனோடது. அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு, இன்னொரு கார்பனும் இருக்கு. டே இன்னொரு கார்பன்ல ஒரு சிக்மா பாண்ட் இருக்குடா, இங்க ஒரு பை பாண்டு, இங்க ஒரு பை பாண்டு வருது, இங்க ஒரு சிக்மா பாண்ட் வருது, இங்க ஒரு சிக்மா பாண்ட் வருது. இதெல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். One only single bond means that is sigma. If it is two double bond means one sigma, one pi. If it is triple bond means one sigma and two pi. These are the things which you already know, right? Now, so listen carefully. Now இங்க என்ன நடக்குறேன்னா, இந்த கார்பனும் சேர்ந்து, so this 2s இந்த ஆர்பிட்டல் இருக்குல்ல, இந்த sp, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னோட sp, அதை கூட இந்த ஒன்னோட sp ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க. I will show you children. இப்படி இப்படி ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க. புரியுதா? This is the first bond, which is, this is your sigma bond. இது உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கார்பன், இது உங்களோட இன்னொரு கார்பன் இங்க இருக்கிறது. புரிஞ்சிருச்சா? வேணா ரெண்டு கார்பன்லயே இடையில ஒரு பாண்ட் இருக்கு, தட் இஸ் ஆக்சுவலி தி ஹைபிரிடைஸ்டு பாண்ட். புரிஞ்சிருச்சா? ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கார்பன். இனி இந்த கார்பனோட மிச்சம் இருக்கிற பாண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் வரைக்க போறேன், நல்லா கவனமா இருந்துக்கோங்க. இந்த கார்பன்ல உங்களுக்கே தெரியும், sp சொல்றது நம்ம வரைச்சிட்டோம். மிச்சம் இருக்கிறது என்ன இருக்கு, ஒரு px py வாட் எவர் இட் இஸ், ரைட்? ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் டிராயிங் திஸ். This is a one bond, okay, px or py. Now which color I have to choose? டேய் நல்ல கலர் இருந்ததா, ஒன்றுமே காணும். யார் இந்த ஸ்டுடியோ வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க? This is a, these two are, let me tell you, these two are p orbital, which is unhybridized p orbital. Are you getting my point, children? Are you getting my point, everyone, those who are watching? Clear? Now இங்கே நான் வரைக்க போறேன், listen carefully. This is going to be your unhybridized first. இன்னொரு கார்பன் இருக்குல்ல, இப்போ இந்த கார்பனை மாதிரி இந்த கார்பன்லயும் இருக்கும். And this is the second one. புரிஞ்சிருச்சா? So these colors are there, இதுவும் இது ரெண்டுமே உங்களோட p ஆர்பிட்டல். இங்க இருக்கிற ரெண்டு p ஆர்பிட்டல். மேம் இப்போ எங்க எப்படி 4 p ஆர்பிட்டல் வந்துருச்சுன்னா, டே ஒரு கார்பன் தான் இங்க there are 2 carbons. So one carbon has 2 p orbitals, means for 2 carbons will be having 4 p orbital. Are you getting my point, my dear students, those who are watching my classes? Are you getting my point? புரிஞ்சிருச்சா? Now இப்போ என்ன ஆகுறேன்னு பாத்துக்கோங்க. இப்பதான் விளையாட்டே ஆரம்பிக்க போகுது. இந்த particular p orbital which is in the y, this will be joining and this will be forming the pi bond. Are you getting my point? Children? Now இது இங்க இருக்கிறது இருக்குல்ல, this will be joining and this will be getting this pi bond. So between these two carbon, இது நம்மளோட பெரிய கார்பன், இது இன்னொரு பெரிய கார்பன், இது ரெண்டுமே, this is our first carbon, this is your second carbon. இந்த கார்பன்ல this is your sigma bond, which is here 2 pi bond. இதா 2 pi bond நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா? இது எப்படி வந்துருச்சுன்னு? திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், தே வில் ஆஸ்க் யூ. ஓகே, இது இம்பார்ட்டன்ட்னு சொன்னி இதை வரைக்கிறதுக்கெல்லாம் அவங்க கேட்க மாட்டாங்கடா, அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்குலாம் அவங்க வந்து பண்ண மாட்டாங்க. பிகாஸ் யூ கைஸ் ஹாவ் டு ரைட் இட்னா, ஸோ அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க. பட் தே வில் ஆஸ்க் யூ விச் ஆர் த ஆர்பிட்டல்ஸ் விச் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ். அதனால இது தேவை. ஓகே, நவ் ஹைட்ரஜன் சொல்றது, யூ நோ தட் 1s1. ஸோ யூ நோ தட் ஹைட்ரஜன் வில் பி ஹேவிங் spherical shape. Here also 1s1, it will be having spherical shape. So அது இந்த சைட்ல போய் ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க. These two side will be having hydrogen. Clear everyone? Clear? Those who are watching my class, we clear? So I will tell you, இங்க listen carefully. This is going to save you a lot of time here. இதுதான் bond. இதுல this is your sigma. This both were your pi bonds. இது உங்களோட பை பாண்டா இருந்தது, இது உங்களோட சிக்மா பாண்டா இருந்தது. ஸோ சிக்மா பாண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிட்வீன் த கார்பன் ஐம் ரிப்பீட்டிங் கார்பன் சிக்மா பாண்ட் இஸ் டியூ டு தி sp hybridization. Am I correct? Right? Now pi bond, first pi bond எதனால வருது? first pi bond இதோட நம்ம வந்து px இருக்கலாம், px இருக்க முடியாது, ஒரு நிமிஷம், py and next pi bond எதனால வருது? pz. நீ இங்க இருக்கிற பாண்ட் எப்படி வருது? sps. ஏன்னா sps எப்படி வந்துருச்சு மேம் கேட்டிங்கன்னா, ஹைட்ரஜனோட எஸ்ஸும் கார்பனில் இருக்கிற இந்த sp ஹைப்ரிடைஸில் தான் இந்த எஸ் போய் ஜாயின் ஆகுது. அண்ட் ஹியர் ஆல்சோ த சேம்.
I hope this is clear, everyone. Clear? Clear? புரிஞ்சிருச்சா those who are watching me? புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா? Please do put in the chat box those who are watching me, children. I'm having this 6 watching and all, but no one is pushing nothing in the chat box actually. I'm so sad, guys. Clear those who are watching? புரிஞ்சிருச்சா? This is very important. They will ask you, okay, children? They will ask you some compounds and they will ask you which is orbitals, which is undergoing everything. So you have to get an idea about it. Next one is the sp2. Okay, sp21. இப்போ sp பற்றி தான் நம்ம இவ்வளோ நேரம் பேசிட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து sp2. Third one is, second one is your sp2. So sp2 சொல்லும் போது I will tell you steric number is equal to sigma bond plus lone pair. So which is sigma bond 3 ஆகும்போது 1 s orbitalum 2 p orbital யூஸ் பண்ணுவாங்க. That is something called as the sp2. Are you getting my point, children? Are you getting my point? Clear? Clear those who are watching? So you can see that here one more thing also. ஒரு எஸ்ஸும் 2 p ஆர்பிட்டலும் ஜாயின் பண்ணுறாங்க. அதான் ஹைப்ரிடைசேஷன். ஹைப்ரிடைசேஷன் எப்படி டேக் பண்ணுறாங்க? எஸ் ஆர்பிட்டலும் 2 p orbital. I'm not telling it is 2p or 3p or something. 2p orbital. Just 2. This 2 is not the number. This is not the n. Okay, this is not the n. Just telling I'm telling you this is not the n. அது வந்து 2 p orbital join பண்றாங்க. So together 3 orbitals are joining. So how many hybridized orbital we will be getting? 3 sp2 we will be getting. Clear? Clear? And their geometry is trigonal planar. Their geometry is trigonal planar, and they will also arrange themselves in such a way that minimum repulsion, maximum stability. This is the way they will be arranging themselves. Okay, 1 second. I will write it little. I will draw it little more clearly. Okay, this is the one. Clear, everyone? Clear? This is how they will be writing. Now listen carefully, children. Don't do the loose talks in the chat box. Their angle will be 120 degree. Their angle will be 120 degree. Now I have to ask you some things here. S plus இப்போ 2 p orbital இருக்குல்ல அது if in case p x p யும் y யும் இருந்தேன்னா this is going to be in the xy plane. Okay, this you will get to know that when I'm doing the questions and all. If it is in the pxum pz இருக்கிறேன்னா 2 orbitals வந்து pxum pz இருக்கிறேன்னா it is in the xz plane. Okay, s plus py plus pz. This is going to be a yz plane. Clear? Clear, everyone? Clear? So இதிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா those who listen carefully, children, இதிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம், I'm just okay. Now இதிலே வந்து பாத்தீங்களா, listen carefully. If you have the sp2, sp2ல ரெண்டு cases இருக்கு. I told you, you remember this sp2, that is sigma bond is steric number is equal to 3, steric number is equal to 3. நம்ம VSEPRல yesterday we studied it. So there is two cases. Those who don't know also, please do listen, you will get to know that. Okay, நான் சொல்லி கொடுக்கிறேன். 3 sigma bondum 0 lone pairs இருக்கிற ஒரு கேஸா இருந்தேன்னா Sn is equal to 3. அங்கே geometry சொல்கிறது trigonal planar TP. Okay, I'm just writing the geometry as TP, and shape is also TP.
Okay, now if it is having 2 sigma bond plus 1 lone pair, okay, 2 sigma bond or lone pair இருக்கிற cases இருக்கிறேனா ஒரு set of lone pair இருக்கிறேனா they won't be having sp2. They also I mean sp2 only steric number is also 3, but அவங்களோட geometry triangular planar இருக்கும், ஆனா shape வந்து bend shape இருக்கும். Clear? I will give you the examples for this. Are you getting my point, children? Those are there. Now அதிலே வந்து இப்போ என்னதா இருந்தது, I was telling about 3 sigma bond plus 1 lone pair. Okay, 3 bond 3 bond plus or 3 sigma bond plus 1 lone pair, which is sp2. உங்களோட steric number சொல்றது 3 இருக்கும். They will be having the steric number is equal to 3. Okay, so geometry is equal to triangular planar. Shape also, shape will be equal to the, okay, I will discuss with the particular 0 one first. 3 sigma bondum 0 lone pair. Lone pair LP. Sigma bond S is equal to, they won't be having, shape also will be having same only, they do have the same shape only, and bond angle will be 120 degree only as normal 120 degree. Examples are, these are very important examples, take a note of it, my dear students. You will be having the examples which is BF3, first one, BCl3, BBr3, ALCl3, BI3, all this. Now in little more depth, the CO3 2 minus, SO3, NO2 3, NO3 2 minus, இதெல்லாமே இந்த கேட்டகரி வருதுதான். Clear everyone? இதில் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் ஒன்றும் 2 examples. We can do the examples which is very important examples. So listen carefully. Listen carefully. BF3. Okay, this is the one which will becomes another category of the BF3 excited state. We have said it is 2s 2p 2p 2p. Now you know that they will be having the steric number is equal to 3 and they will be having sp2 hybridization, means these all bond will be undergoing the hybridization, right? Either when the hybridization undergo panni, they will be creating sp2 hybridization. So what will be the bond? இந்த மாதிரி ஹைப்ரைஸ்டு ஆர்பிட்டல் வந்து இப்படி இருக்கும், இதோட ஹைப்ரைஸ்டு ஆர்பிட்டல், ரைட்? இந்த ஹைப்ரைஸ்டு ஆர்பிட்டலுக்கு தான் யார் வருது? யூ ஹாவ் யோர் fluorine. Fluorine, you know that it will be having 2s2 2p5. Am I correct? 2s2 2p5 means they will be having double bond 1 2 3 4 5. இதான் இங்க fluorineல வந்து பாத்தீங்கன்னா you can see that there is an extra electron, right? Electron last shellல பேர் ஆகாத இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு, ரைட்? அதே மாதிரி இன்னொரு fluorine கூட இருக்கு, அப்ப 2 electrons இருக்கும். So there is 3 fluorine like this, right? So 3 electrons, and the 3 electrons me, so this is having 1 fluorine, another fluorine also having this type of one, correct? They will also having this 10, another fluorine also will be having the same thing, right? 1 2 3 4 5. So இதெல்லாமே இருக்கு. Am I correct? So இதெல்லாமே என்னதா இருக்கு? p orbitala இருக்கு. So p orbitala இருக்கும்போது they will be joining இப்படி. இப்படி ஆயிடும். This is actually the p orbital of fluorine. Okay, this is your sp3 orbital of hybrid orbital, not sp3, just orbital. Hybrid orbital of the boron. Clear everyone?
This is the particular one. Clear everyone? Clear? இதை வந்து நம்ம இன்னும் எழுதணும்னா போரோன் இருக்கும் உங்களுக்கு. போரோன் இருக்கும். இங்கே வந்து ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ளோரின். இங்கே ஒரு ஃப்ளோரின், இங்கே ஒரு ஃப்ளோரின். ஸோ இது வந்து ஃப்ளோரினில் வந்து இந்த சிக்மா பாண்ட்ஸ் எல்லாமே எப்படி ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க? 2p sp3. இங்கேயும் sp3 2p sp3 2p. Clear everyone? Clear? Children, ayyo, what is happening in the chat box, my dear students? Those who are not interested in the class, please do just leave the class. No issues on that. I'm not supposed to do that, Balakumar. You just ignore it. That's it. Okay? You just ignore it. So BF3. BF3 will be having this one. Okay? This is how it happens on the BF3. Clear? புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா? இப்படி தான் என்னோட இருக்கும் சிக்மா பாண்ட் ப்ளஸ் 0 லான் பேர் வர சிச்சுவேஷனில் இருந்தேன்னா இருக்கும். ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் கிளியர். இதே சிச்சுவேஷனில் வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சிக்மா பாண்ட் ப்ளஸ் லான் பேர்லேயே வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் விச் இஸ் NO3 minus. NO3 minus எப்படி எழுதுவோம் நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஹாவ் டு கெட் an idea about the structure. This is very important. Structure NO3 minus ஓட see nitrogen will be there, double bond oxygen, 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 and this oxygen will be having the negative charge. Okay, this is the structure of NO3 minus. Now listen carefully. You can understand from this itself what will be the formation here. Correct? What will be the formation here? Correct? You will be getting 2 pi. See, this will be forming 2 pi 2 pi. Am I right, my dear students? Right? So this is what happens in the NO3 minus. We can check with the SO3 also, which is much more complicated, little more complicated. So sulfur, being sulfur, you know that oxygen sulfur, they will be having 3s2. What is electronic configuration of the sulfur, children? Just a second, children. Another example also is there. We can discuss that instead of that. Okay, this is enough. 3D0. Correct? This is how the electronic configuration will be, excitation will be happening. Okay, this is what happens, right? Clear? Clear, this is what happening, right? Now you can understand that where the hybridization is sp3 hybridization. So sp3, which means this is going to be a hybridized orbital. This is sp3. These two the orbitals will be having unhybridized d orbitals. Are you getting my point, children? Are you getting my point? Unhybridized d orbital. Now listen carefully. You can understand that SO3 is there, right? SO3. So here you will be getting 3 sp3 orbitals. Am I correct, my dear students? They will be getting 3 sp3 orbitals. In those 3 sp3, or one second, I had done a mistake here. Or I'm sure. இதுதான் இருக்கும். sp2 தானா? sp2 தானடா, sp3 இல்லைல்ல. We are discussing about the sp2 na. sp2.
Okay, so what will be happening? This is sp2 hybridization. So we will be getting 3 sp2 hybridized orbitals, right? 3 sp2 hybridized orbitals. Those 3 sp2 hybridized orbital, you know the structure of the SO3. This is a oxygen, I mean SO3 structure. இப்படி தான் இருக்கும். So இதில் இருக்கிற இந்த sigma bonds எல்லாமே என்னதான் இருக்கும்? sp2ல இருக்கிற hybridization வழி தான் இருக்கும். So what will be forming here is, here there will be sigma, here there will be sigma, here there will be sigma. They will be forming with the sigma. Now what happens means, here you will be having another unhybridized orbital just like this. Unhybridized orbital வந்துடும். So அந்த unhybridized orbitalum oxygenல இருக்கிற மிச்சம் இருக்கிற orbital இருக்கும்ல. For example oxygen வந்து பாத்தீங்கன்னா, if you take the oxygen, listen carefully, this is very important. Oxygen எடுத்து பாத்தீங்கன்னா 2s2 2p4 தான் இருக்கும். So which means we will be having 1 2 3 4. So ரெண்டு orbital இருக்கும். ரெண்டு p orbital will be vacant. One p orbital will be getting in a bond with the sigma bond. Another p orbital இருக்கும். அந்த p orbitalum இந்த p orbitalum join பண்ணிடுவாங்க. So this will be creating 2p pi 3p pi. 2p pi from the oxygen and இதில் வந்து 3s2 தானே, so 3p pi. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டுமே வந்து what it will be forming, 2p pi 3d pi. Clear everyone? So we will be getting the sigma bond எல்லாமே ஆயிடு. Sigma bonds வந்து sigma bonds will be, sigma bond we can say that sp2 2p. Okay, இனி அது இல்லாமல் pi bondsல வந்து பார்த்தீங்கன்னா pi bondல 1 pi bond will be, you can write it 2p pi 3p pi, then 2 pi bonds. 2 இருக்குல்ல, 3, there are 3 pi bonds are there. In that 3 pi bonds, one is 2p pi 3 pi, ரெண்டு pi bonds வந்து 2p pi இருக்கும், 3d pi இருக்கும். புரிஞ்சிருச்சா? Clear everyone? So p pi if you are asking, they will asking p pi bond கேட்டிங்கன்னா p pi bond is 1, d pi bond is 2. How many d pi bond is there? 2. Clear everyone? இது ஆக்சுவலி இந்த கொஸ்டின் வந்து ஐஐடிக்கு கேட்டிருக்காங்கடா, SO2ல இருக்கிற பாண்ட்ஸோடதுன்னு. They have asked in the IIT question, IIT paper. So இதுதான் first SP3 SP2ல இருக்கிற first category. Now அதிலே இருக்கிற second category, which means 2 lone pair, I mean 2 sigma bond plus 1 lone pair. ஒரு lone pair இருக்கிற ஒரு கேரக்டர்னா that is also steric number is equal to sp2. Okay, 3 இருக்கும். Geometry is equal to trigonal planar. Shape will be, what will be, do you know the shape? V or bend shape. Clear everyone? So the examples are CH2, then you will be having CCl2, SnCl2. இதெல்லாமே அதுக்கு example. ClO2 plus, then SO2, NO2 minus, இதெல்லாமே அதுக்கு examples. Okay, so clear everyone? இதில் SO2 எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாமா? இதில் SO2 எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாமா? SO2 also sp2 will be there. So sp2 means you can understand that sigma bond I mean sulfur or excited stateல வந்து பார்த்தீங்கன்னா this will be having single bond, this will be having the bond like this. Correct? 3s 3p 3d. Am I right my dear students? இப்படி தானே இருக்கும். Right? Now while we are checking about the particular hybridization, you know that they will be undergoing the sp2 hybridization. So 1s orbital and 2p orbitals will be taking part, and this will be forming sp2 hybridization. In this sp2 hybridization, oxygen is there. So sulfur, double bond oxygen, right? And there is a lone pair also in the sulfur. Correct? That is something which is happening, right? So what happens here is 3 sp2 will be there. So here there is, one second, did I miss anything here?
இல்லை ஒரு நிமிஷம் பசங்களா. இங்கே வந்து ஒரு தப்பு இருக்கு. சல்ஃபரோட லான் பேயர்ஸ் அப்படியே இருக்கிறதுல. ஓகே I'll tell you. So to how will that comes? Just a second. I made the mistake. Not the excited state, okay. 3s2 3p4 3d10. I mean 3d0. Okay. First excitation state. They will be undergoing the first excitation state. Then this will be going. இங்கேருந்து போயிடுவாங்க பசங்களா. இங்கே போயிடுவாங்க. Okay, this will be going. So what happens here is, listen carefully. sp2 hybridization நடக்கும்போது this is sp2 hybridization. Are you getting my point? இனி அது வந்து ஒரு சிக்மாவும் ஒவ்வொரு சிக்மாவும் இருக்கும். இனி பை பாண்ட்ஸ் வந்து இங்கே வந்து ஒரு பை பாண்ட் ஜாயின் பண்ணிடுவாங்கடா. அங்கே வந்து இருக்கிற பை பாண்ட் சொல்கிறது எப்படி இருக்கும்? இட் வில் பி 2p 3p பை. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2p பை 3d பை. Clear everyone? இப்போ ஆக்சிஜனில் எடுத்துட்டேன்னா, listen carefully, ஆக்சிஜன் எடுத்துட்டேன்னா 2s2 2p4. இது வந்து சிக்மா பாண்ட் கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஹைப்ரைஸ்ட் ஆர்பிட்டல் கூட. திஸ் வில் பி கிரியேட்டிங் த பை பாண்ட். ஸோ 2p தானே. ஸோ 2pயும் இதில் இருக்கிற 3pயும் சேர்ந்துருவாங்க. மறுபடியும் ஆக்சிஜனில் இருக்கிற 2pயும் இதில் இருக்கிற 3dயும் சேர்ந்துருவாங்க. புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா? ஸோ திஸ் வில் பி ஹேவிங் 2 pi. See, sulfur எழுதும்போது they will be having only 2 pi bond. இந்த 2 pi bondல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 pi bond will be having with the 2p. I mean p pi pi bond. Both are p pi. Second pi bond இன்னொரு pi bond வந்து ஒன்று வந்து p pi இருக்கும். இன்னொரு bond வந்து இன்னொரு pi bond வந்து p d pi இருக்கும். Clear? This is also they have asked in the IIT question paper. Okay. புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா? Okay. So it's 4:25 now. We can just start it by just come back by 4:40. Okay.
தன தன நன தன ஒர்க் ஆகவே மாட்டேங்குது. ஒரு நிமிஷம் பசங்களா. Hi guys. Hi guys. That's okay, Balakumar. Those who want, they will come. No issues. You please share the videos to your friends if you find it helpful. That's it. That's what we can do. Mission. Please do come back, children. Shall we start our session? We cannot do anything on that now. Let them do whatever they want. That's it. Next one is the sp3. sp3 hybridization. Okay, always remember sp3 hybridization means one s orbital will be taking, 3 p orbital will be taking. So they will be 3 p orbitals அங்க இருந்திருக்கும், அங்க வந்து 3 p orbitals எடுத்திருப்பாங்க, or s orbital they will be using it. So that is something called as the sp3. And sp3 சொல்லும்போது they are steric number is equal to 4. Steric number 4 சொல்லும்போது steric number சொல்றது stigma bond plus lone pair. That is something called as your steric number, right? So these are the things you have to take a note of it. Now sp3 ல வந்து ஒரு s இருக்கும், px இருக்கும், py use பண்ணுவாங்க, and pz also will be using. px, py, pz will be using. So together 4 orbitals are hybridized, and we will be getting a pair of sp3 நமக்கு கிடைக்கும் 4 sp3 orbitals கிடைக்கும். In the 4 sp3 orbitals they will be arranging in such a way that minimum repulsion, maximum stability. They will be arranging in such a way that they will be undergoing the minimum repulsion and maximum stability. So இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்கடா. See, this is a one orbital, one hybrid orbital. அதே மாதிரி எவ்வளோ இருக்குங்க, 4 hybrid orbital இருக்கு. ஸோ 4மே நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க, இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. Listen carefully. They will be arranging in such a way like this. Okay, so this is how they will be arranging. So என்ன ஆயிடும்னா, இங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா they will be in the minimum repulsion, maximum stability. Okay, so their geometry will be tetrahedral geometry. What is our geometry? Tetrahedral geometry. Any the bond angle வந்து பாத்தீங்கன்னா, if you want to know about the bond angle, 109 degree 28 second. This is the bond angle.
you don't want to imagine these things and all, but you have to get an idea. See, இது வந்து by heart படிக்கணும்னு இல்லை. ஆனா இப்போ யோசிச்சா போகுது, sp3 1 s ஆர்பிட்டல் வருது, 3 p ஆர்பிட்டல் வருது, மொத்தமா 4 ஆர்பிட்டல் வருது. இந்த 4 ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டலுமே இப்படி 4 எண்ணம் வருதுன்னா பூ மாதிரி தான் இருக்கும், அதுக்கு இன்னொன்னு இருக்கும். ஓகே, அந்த மாதிரி யோசிச்சா போதும். Clear everyone? So G is equal to tetrahedral will be the shape of this, and idile vandu there is 2 chances, there is 2 cases, not only 2 cases actually, there is like 2 to 3 cases are there, not 2 to 3 also, 3 to 4 cases are there. Okay, so first one, as I told you, sp3 vandu eppadi varalam, sigma bondum என்ன chat section சொல்றீங்க? Okay, so listen carefully. இதிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா you have the first A1 steric number is equal to 4, same sp3 hybridization, but 3 sigma bondum 1 lone pair, ஒரு lone pair இருக்கிற condition. Okay, so together the steric number SN சொல்றது 3 plus 1 4 தான் வரும், sp3 hybridization தான் வரும். So sp3 hybridization தான் வரும். So 4 lone pair. Okay, அதுக்கு முன்னாடி நான் okay, first case நான் சொல்றேன். 4 lone pairs மட்டும் இருக்கிறது சொல்றேன், 4 sigma bond மட்டும் இருக்கிறது சொல்றேன். 4 sigma bond plus 0 lone pair, there is no lone pair, everything is sigma bond. அதுல வருது cases. So அதுக்கான examples, say their geometry will be tetrahedral and their shape also will be, shape is also same. Okay, so adula irukra cases eduna, first cases vandu they will be having the CH4, you will be CH4, CF4, CCl4, idellame idukku examples. SiCl4 ellame idukku examples. Clear? SiCl4, then SO4 2 minus, SO4 2 minus, idellame idukku example. The Fe2 2 minus, Fe4 BeF4 2 minus, idellame idukku examples. Are you getting my point, children? Are you getting my point, everyone? அதே மாதிரி SO4 2 minus இருக்கு, ClO4 minus இருக்கு. This is an example for that. Then next one, anything other, XeO4 is an example for that. Okay, so we will draw how these things are coming. Okay, listen carefully. Those who want, please do listen. This is, let me tell you one thing, my dear students. நான் உங்ககிட்ட இதை சொல்றேன், this lectures are more than enough for you to crack the NEET. Okay, I'm taking each and every sessions, each and everything which is given in the NCERT and which is extra also. Okay, so those who want, please to listen. SO4 2 minus. Okay, okay, SO4 2 minus means you can understand sulfur is there. Okay, this is the sulfur at the excitation state la double excitation state. Okay, double excitation state means inga irundhu poirupanga, so this will be இப்படி தான் இருக்கும். Okay, clear, this one. So now you can understand that sp3 is the hybridization. Sp3 is the hybridization means 4 bonds will be creating, 4 sp3 will be creating, right? So sp3 hybridization வரும்போது இதுல இருக்கிற ஒரு s-உம் sp3 இது மொத்தமா யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஆமா தானே? sp3, right? So 4 bonds will be, so 4 sp3 hybrid orbitals will be, this is HO means hybrid orbital. Hybrid orbitals will be there. Now extra these orbitals are only there. Now you can understand that, my dear students, they will be forming, ma'am இவங்க எல்லாமே ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டல் எல்லாமே என்ன ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க, சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க. சல்ஃபரோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்க்கும்போது சல்ஃபர் SO4 தானே, SO4 2 minus. This is the structure of the sulfur. Okay, this is the structure of the sulfur. So you can understand that sulfur is forming oxygen with sigma bonds with oxygen. Idu and the sigma bond,
See, listen carefully. This is sigma bond, this is sigma bond, this is sigma bond, this is sigma bond. So 4 sigma bond is formed. And there is in the ரெண்டு oxygenலயும் வந்து ஒரு pi bond இருக்கு. இந்த pi bond தான் இங்க வந்து join பண்ணிருப்பாங்க. So they will be, one second, did I miss anything here? This will be correct only. This will be creating the pi bond. எந்த pi bond இருக்கும்? ஆக்சிஜனும் சல்ஃபரும் சேர்ந்து ஆக்சிஜனில் இருக்கிற 2pயும் 2p பையும் ஆக்சிஜனில் இருக்கிற 2p பையும் அதே மாதிரி சல்ஃபரில் இருக்கிற 3d பையும் which means 2 pi bond formed. இதெல்லாம் pi bondா இருக்கு. Both are d pi or p pi d pi. p pi d pi bond. Both are p pi d pi bond. Clear everyone? Who is this guy? Clear everyone? Okay. இதுலயே வந்து next one is ClO4 2 ClO4 minus. ClO4 minus. இதுவும் ரொம்ப important தான். ClO4 minus means chlorine will be there. Chlorine in the excitation state. Now listen carefully. This is very important, students. Chlorine, you know that it will be having 3s2, 3p5, 3d0. 4, 5. Now, in the first excitation state, it will be going here. Second excitation, third excitation. So, together, they will be creating 3 excitation state. Then only we will be getting some orbital here. Okay? இது எப்படி நடந்தது தெரியுதா? புரிஞ்சிருச்சா? இதிலிருந்து இங்க வந்துரும், இதிலிருந்து இங்க வந்துரும், இதிலிருந்து இங்கே வந்துரும். Now listen carefully. Sulfur is also ClO4 also. We know that we are discussing about sp3. sp3 means there will be 4 sp3, 4 hybrid orbital of sp3, right? 4 sp3 hybrid orbital. So this will be taking, this is going to be a sp3 hybrid orbital, sp3. Am I correct, my dear students? All this will be forming the sigma bond also. Sigma. 4 sigma bonds will be there for the chlorine. So the structure of the chlorine, when you look to the chlorine is that there is oxygen, 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 and an oxygen. Then next one is double bond, double bond, double bond, and here there will be minus charge. So this all have the sigma bond which we are denoting here. இங்க எல்லாமே sigma bond இருக்கு பசங்களா. இனி இந்த double bonds இருக்குல, இந்த pi bonds தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Listen carefully. இந்த pi bonds வந்து எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்? 3 pi bonds. So oxygenோட கூட தான் இது வந்து 3D ல இருக்குது. Oxygenோட கூட தான் இந்த 3 pi bonds வரும், which means we can say that all these 3 will be, they will be 2p pi 3d pi bonds. Am I correct? 2p pi mixed from the oxygen. Oxygen la enna irukku 2s2 2p4 irukku. Oxygen la 2s2 2p4 irukku. இந்த 2p4 la வந்து 1 2 3 4 இந்த ரெண்டு ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்குல, அதுல ஒரு ஆர்பிட்டல் சிக்மா பாண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க குளோரின் கூட. இன்னொரு ஆர்பிட்டல் என்ன பண்ணிடுவாங்க? பை பாண்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிடுவாங்க. So this is what they happening. Clear everyone?
Yes, sure. I have given the questions for the JE level also. This is also JE level classes. Adishwar. I don't know. Okay, is best. Who is this guy? Hey, I'm going to block you. Yes, today physics live இருக்குடா. Leave it, ma'am. Leave பண்ணலாம், but ஒரே நிமிஷம். We are supposed to report these things, okay? அதனால தான். ஐயோ, என்னது இந்த ho gaya is best means? What is the meaning of this? எதுக்கு இவங்க இந்த மாதிரி ஸ்பேம் பண்ணுறாங்களே பசங்களா? விஷ்ணு this Balakumar and all. Why they are spamming like this? What is the motive of this? Do you have any idea about it? இல்லை, எனக்கு இது எதுக்கு இப்படி பண்ணுறாங்க? தே ஆர் என்ன மோட்டிவ் எனக்கு தெரியல. சும்மா டைப் பண்ணி அனுப்புகிறதா? நான் யோசிப்பேன் அப்பப்போ என்ன மோட்டிவாக இருக்கும்னு. ஐயோ, ஏன்டா அன்அகாடமியில இருந்தெல்லாம் இங்கே வராங்க? Unacademy, it seems. Okay, is best. I don't know. Children, I am having my channel. நான் எனக்குன்னு ஒரு சேனல் இருக்கு. நான் அதை கொடுத்து ஓரமாக உட்காந்துட்டு இருக்கேன். நான் பாட்டுக்கு ஓரமாக ஒரு கிளாஸ் எடுத்து போயிட்டு இருக்கேன். ஏன்டா பசங்க இப்படி பண்றீங்க? நீ போட்டுக்கோ. Ho gaya is best. Yes, ho gaya is the best. Ho gaya is the best. Fine, correct. Ho gaya is the best. Okay, enough. Happy. Whatever, let them do. I don't care about it. Okay, so this is how this came. This will be asking in the JE exam also. They have asked in the multiple exams also. This is very important, my dear students. Please do not make a note of it. Okay, next one is one second. ClO4 is done. Next one is XCO4. XCO4 ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி வரைக்கிறதா நம்ம பார்க்க போகிறோம். XCO4 ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் பசங்களா? XCO4 சொல்லும்போது XeO4. ஸோ xenon இருக்கு. Xenon சொல்றது what you know what is the peculiarity of the xenon? Xenon is considered the category of the inert gases, right? Inert gases which is considered the category of the fifth group, fifth period, right? So they will be having, I can say you that they have 5s2 5p8. 5p not 8, my dear students, 5p6. Okay, they will be having 5s to 5p6.
Okay, this is the one, and they won't be having anything in the 5D. So this is the particular electronic configuration, because xenon comes under the category of the noble gases. Okay, then this one. Okay, now when the xenon is undergoing, see what will be happening here is, listen carefully. This will be going here, this will be going here, this will be going here, and this will be going here. So they will be entered to the excitation state. Which excitation state? Xenon. Xenon 1, 2, 3, 4. Third excitation state. Third excitation state. Third excitation state la pogrena. 1 here. 1, 2, 3. இப்படி வந்துடும். Okay, clear? Clear? இப்படி வந்துடும். So now listen carefully. They will be having this, and you can understand that they will be having the sp3 hybridized orbital, means they will be using 1s, and this is going to be their sp3 hybridized orbital. They will be all forming sigma, 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 and sigma. Now XeO4 means we can understand that there is oxygen double bond. Oxygen will be having the double bond now, like this. So 4 sigmas are dented, so the single bonds are dented. This will be sigma, this will be sigma, sigma, sigma. Now pi bonds means it will be they having the pi bond with oxygen. Oxygen oda namakku theriyum 2p la da pi bond varum, amma dana 2p4 dana. So they will be having the pi bond with the 2p. Right or wrong, my dear students, right? So they will be having the pi bond with the 2p. 2p4 இருக்கும்போது they will be 1, 2, 3, 4. இங்க வந்து already ஒரு sigma bond create பண்ணிட்டாங்க. இது எதை வச்சு sigma bond create பண்ணிருக்காங்க? They have created this sigma bond created with the particular sp3 orbital of xenon. Xenon ஓட sp3 orbital வச்சு already pi bond create பண்ணிட்டாங்க. இங்க வந்து they will be creating the sigma bond இல்ல pi bond. இங்க வந்து sigma bond create பண்ணிட்டாங்க. இங்க வந்து pi bond will be creating. pi bond 2p யும் அது வந்து ஆக்சிஜனோட 2p யும் அதே மாதிரி 3d pi யும் சேர்ந்து தான் ஜாயின் பண்ணுவாங்க. So all these 4 they will be having 2p pi 3d pi bonds. So all the pi bond in the Xe. This is a question which is asked in the JEE mains. Okay, 2p pi 3d pi bond. Clear everyone? Clear? Halogen is the best term. Clear everyone? You got it? So this is, we can say that d pi p pi or else p pi d pi bond. This is also they can be asked in the question. Optionally இப்படி கொடுக்கலாம். p pi d pi bond instead of the number p pi d pi bond. So this is all about the xenon SeF4. Now I'm going to teach you about this particular PO4 3 minus PO4 minus 3. So listen carefully. Phosphorus, which is comes under the category of the nitrogen family, which is 2s2 2p3, right? So this will be happening. 3s2 3p3 will be the 3d0 will be the, and s orbital will be having this much electrons, here 3 electrons, and d orbital is 0. In the first excitation stage, there is only first excitation state. In the first excitation stage, what happens? அவங்க வந்து இங்க போயிடுவாங்க. So என்ன நடக்கும் பசங்களா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா there is 1 here and 1, 2, 3 here. One here. This is happening. Now here also you can understand that it is sp3 hybridization. sp3 hybridization means total 4 bonds will be 4 hybrid orbital will be there. This will be creating it like this, right? sp3 dana. So இப்படி இருக்கும். This is going to be your sp3. Now these all sp3 will be forming sigma bond. எல்லாமே sigma bond பண்ணிடுவாங்க. Now PO4 3 minus வரும்போது phosphorus will be there. Okay, then you will be having 4 oxygen. So 4 oxygen will be there, and PO4 3 minus. So all will be single bond, and this oxygen will be having negative charge. Okay, so this is the formation. This is the formula of this PO4 3 minus. And now you can say that இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா oxygen வரும்போது 2p4 இருந்தது.
2p4 சொல்லும்போது it is 1 2 3 4 one bond will be sigma bond, another bond will be pi bond. Sigma bond is joined by the sp3 hybridized orbital of phosphorus. Phosphorus oda hybrid orbital kuda da sp3 hybrid orbital of the phosphorus. Now this is sigma, this is sigma, this is sigma. Only one pi is left, that is 1 pi is formed with the p pi d pi bond. Okay, p pi d pi bond. sp3 ல வந்து ஒரே ஒரு pi bond தானே இருக்கு. only one pi bond அந்த 1 pi bond சொல்றது p pi d pi bond தான். புரியுதா பசங்களா? புரிஞ்சிருச்சா? Fine and clear everyone. Shall we move forward? Move பண்ணலாமா guys? Move பண்ணலாமா? ஒரே ஒரு நிமிஷம். இருங்கடா. Just read the things whichever is given to you, my dear students. Please do read the things whichever is given to you. Clear everyone? Those who are watching it, clear? Clear everyone? This is how this comes, okay? So for 2 minus ஆகட்டும், இனி BEF3 ஆகட்டும், BEF2 ஆகட்டும், இதெல்லாமே இப்படி தான் வருது. BEF3 ஆகும்போது ஒரு BEF3ல வந்து you will be having this fluorine will be coming. Clear? Now the main heading. இதெல்லாமே இப்போ எந்தோடது நம்ம படிச்சுட்டு இருந்தோம்? sp3ல வர ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன்ல தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருந்தோம். This is our main heading, right? When it is 4 sigma bond and 0 lone pair. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாமே அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான், my dear students. Just understand how much effort I'm putting here, okay? Like ஒன்று யோசிச்சு பாருங்க. நான் சொல்றேன், கெமிக்கல் பாண்டிங் என்னோட எந்த லெக்சரா இருந்தாலும் that lecture is more than enough for you to crack the NEET. Okay, those who are watching, please do understand that lecture is more than, this lecture is more than enough for you to crack the NEET. Because நான் இதில் NCERT நான் கவர் பண்ணுறேன், எக்ஸ்ட்ரா நோட்ஸ் இருக்கிறது நான் கவர் பண்ணியிருக்கிறேன், இந்த பப்ளிகேஷன்ஸ் நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன், அதெல்லாமே சேர்த்து தான் நான் என்னோட நோட் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் திஸ் நோட் இஸ் மோர் தேன் இனஃப் அண்ட் ஐம் எக்ஸ்பிளைனிங் ஆல் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் விச் இஸ் நாட் எக்ஸ்பிளைன் பை த அதர் டீச்சர்ஸ். லெட் மீ டெல் யூ ஒன் திங். நமக்கு நார்மலாக ஈஸியான எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்து நமக்கு அது பேசலாம், சொல்லலாம், ஈஸியாக நமக்கு அது வந்து எடுத்துட்டு ஈஸியாக நமக்கு அது சொல்லி முடிச்சுக்கலாம். ஆனால் உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கிறது கொஸ்டினாக கேட்குற எக்ஸாம்பிள்ஸ்னால் நான் இதில் எடுத்திருக்கேன். ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ லைக் a lot of YouTube teachers will be taking this as an examples and all. இந்த மாதிரி இருக்கிற டிஃபிகல்ட்டான எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்துட்டு தான் நான் இங்கே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ ப்ளீஸ் டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். ஓகே, கிளியர்? Okay, fine. Then it's much better. Okay. So next one is, so you know that in the sp3 itself, you 4 sigma bond and 0 lone pair. So next one is 3 sigma bond plus 1 lone pair. Or lone pair இருக்கிற category. Okay. So what will be happening means they also will be having steric number is equal to 4. Steric number is equal to 4 mean sp3 only. But their geometry will be same. Tetrahedral geometry தான் அவங்களும் இருக்கும். அவங்களோட shape வந்து different-ஆ இருக்கும். They will be having bipyramidal shape. They not bipyramidal, sorry, pyramidal shape.
they will be having pyramidal shape. They will be having what type of shape, my dear students? Pyramidal shape இருக்கும். நிறைய examples இருக்கு. different types of examples இருக்கு. You will be having your NH3, PH3, PCl3, all these come ClO3 minus, then you have your XCO3, all this comes under this category. Okay, H2SO3, sulfurous acid, then SO3 2 minus, இதெல்லாமே இதுக்கு examples. புரியுதா பசங்களா? எல்லாமே இதுக்கு examples தான். You will be having H3O plus is an example, H3O plus. இதெல்லாமே இதுக்கு examples. Clear everyone? Clear? Shall we do some examples? So of nitrogen, you know that nitrogen, I will give the examples which is very important examples. For example, XeO3. XeO3 la xenon ungalke theriyum, xenon is 5s2, 5p6 and 5d, right? So 5s2 varumbodhu 2 electrons inga vandirukum, 6 la varumbodhu 6 electrons in the p orbital and d orbitals are the vacant d orbital. Now xenon, if it is in the excite, see what happens here is xenon la vandu they will be going 1 2 3 excitation state. Always remember for the XeO3 they will be going to the 3 excitation state. Ana inga vandu pathina it's not 3 excitation state. This is a difference, my dear students. Inga vandu pathina xenon is undergoing 4 excitation state for the formation of a XeO4. XeO3 solumbodhu they have to go to the 3 excitation state, which means they will be going the excitation state like this, then like this, then like this. Okay, இந்த மாதிரி 3 எக்ஸைட்டேஷன் ஸ்டேட்ல மட்டும் தான் xenon போயிடுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு மூணு ஆக்சிஜன் தான் இருக்கு. ஸோ 3 சிக்மா பாண்ட் கிரியேட் பண்ணா போதும் மேக்ஸிமம். ஸோ they will be creating 2, 5s will be there itself, 5p will be half filled, this will be like this. Okay, இதுதான் அவங்களோட என்ன சொல்றது. Now listen carefully. This is going to be their sp3. This is going to be their sp3. How many sp3 are there? 4 sp3 will be creating. 4 sp3 orbitals will be creating. Each one is an orbit. Each one is an hybrid orbital. Okay, so what happens means this will be creating sigma, this will be creating sigma, and this will be creating sigma. They won't be creating sigma here because they are already fully filled. See, I told you in the hybridization itself, hybridization la vandu fully filled ah irundhalum, half filled ah irundhalum, empty ah irundhalum, orbitals ah irundhalum, they will be undergoing the hybridization. But that doesn't mean that they will make the compound with that. avanga or bond create pannum na solla. So idu vandu bond create panna matanga, but they sigma bonds inga create aidum, which with whom? Oxygen kuda. So xenon oda XeO3 oda structure nama varaikkum bodhu Xe double bond O, double bond O, double bond. Okay, I will write it in the correct way. இதுதான் அவங்களோட ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இதில் எல்லாமே ஆக்சிஜனோட 2p4 வரும்போது 2p4 இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஆக்சிஜனோட 2p4 வரும்போது ஒன்றில் வச்சு சிக்மா பாண்ட் வித் தி sp3 hybrid of xenonோட sp3 hybrid கூட சிக்மா பாண்ட் கிரியேட் ஆகிடும். இங்கே வந்து they will be forming the pi bond. ஸோ ஒவ்வொரு ஆக்சிஜனும் சிக்மா ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டல் கூட ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க. இங்கே வந்து பை பாண்டு கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இந்த பை பாண்டு தான் எங்கே இருக்கும்? இதில் இருக்கும். Are you getting my point, children? Are you getting my point? That is the pi bond which is available here. So இங்கே வந்து நமக்கு pi bond கிடைக்கிறேன்னா we can say that there are 3 pi bonds. 3 pi bond. Which are the 3 pi bond, my dear students? You can say that 2p pi, 3d pi, which means p pi d pi bonds. All are 3 pi d pi bonds. Clear? If you study well, you can score 118 chemistry. That 118 chemistry is very easy thing. Okay, ரொம்ப ஈஸியான விஷயம். நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி படிச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக உங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். Okay, fine. No issues. Fine. He told me that to engage the class. Okay, no issues. I was just telling that someone
someone wrong or something. That's why just if you want to, if you want to, no issues, Balakumar, no issues. I don't know now who is that. If you want to make it the class more active, you can do that. It's okay, it's okay. ClO3. So okay, don't say those big words and all. That's okay. 2s2, 2p5. And you know that chlorine is 3s2, 3p5. 3s2, 3p5, 3d. So this is the first orbital. 1, 2, 3, 4, 5. D orbital. They do have the d orbital, but 0. Now, what will be happening here, my dear students? What will be happening here? O3 is there. So they will be having single bonds. So what happens? The chlorine, did you think that chlorine will be undergoing, how much electrons will be there? They will be undergoing only, already 1 is there. 1 second. Okay. So what happens here? One, two, three. இங்க தான் இந்த sp3 hybridization நடத்துவாங்க. So they will be forming the sigma bond here. Now Cl means they will be having a sigma chlorine double bond. Okay, ஒரே நிமிஷம் பசங்களா, இங்க நான் தப்பா பண்ணிருக்கேன். ஒரே நிமிஷம். Only one excitation stage it will be going. Okay. அது இங்க போயிடுவாங்க. இருங்க பசங்களா, நான் ஏதோ தப்பு பண்ணிருக்கேன். ஒரே நிமிஷம். What I done is what I done is true only. One second. Double bond. கரெக்ட் தான். நான் பண்ணது கரெக்ட் தான். Sigma. This all are sigma. This is sigma. And oxygen kuda pi bond create ஆயிடும். So 2 pi bonds will be the unhybridized pi orbital. So those pi orbitals will be, I can say that it will be p pi d pi bond, because this is the p pi from the carbon and d pi from the chlorine. Clear everyone? Clear those who are watching? It's clear. 2 d pi p pi or p pi d pi or d pi b pi. Okay. Bond will be creating. So next one is C is actually in the sp3 itself. In the sp3 itself, you will be having 2 sigma bond plus 2 lone pair. 2 sigma bond இருக்கும், 2 lone pair இருக்கும். So Sn is equal to 4 தான் வருது. அவங்களோட geometry சொல்றது, their geometry is equal to tetrahedral geometry. And their shape, அவங்களோட shape வருது. எதாவது தெரியுமா பசங்களா? Shape என்ன தெரியுமா? Tetrahedral geometry வருது. Do you know about the shape of this? What will be the shape? V or bend shape. V or bend shape. V or இல்லைனா bend shape தான் அவங்களோட shape வரும். For example, you have the water, hydrogen sulfide, OF2, then HClO2. All these are example for this. I will write down the structure of the oxygen. இப்படி தான் இருக்கும், which you have studied in the VSEP theory, remember? And oxygen, OF. Okay, clear everyone? These are the ones which is comes under the category. So இதிலே வந்து sp3லே வந்து இன்னொரு category இருக்கு, which you are going to study in the coordination chemistry. Coordination chemistryல படிக்கிறது தான், but I'm just telling you now also. அதில் வந்து அந்த coordination chemistryல நான் இன்னும் கரெக்டாக சொல்லி கொடுக்குறேன். dsp2 சொல்லிட்டு ஒரு category இருக்கு. Total orbital ஒரு d orbital எடுத்திருக்காங்க, ஒரு s orbital எடுத்திருக்காங்க,
2p ஆர்பிட்டல் எடுத்துக்காங்க, which means total 4 orbitals தான். இதே மாதிரி தான், இதோட ஸ்டெரிக் நம்பரும் 4 தான், இதோட ஸ்டெரிக் நம்பரும் 4 தான். ஆனால் இங்கே என்ன டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுமா பசங்களா? இங்கெல்லாம் நாம் பார்த்துட்டேன்னா டி ஆர்பிட்டல் இங்கேருந்து தான் எடுக்கிறாங்க. ஆனால் இந்த கேட்டகரியில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹாவ் 3s 3p 3d. ஸோ நம்ம வந்து எக்ஸைட்டேஷன் போயிட்டு இங்கே தான் போகிறாங்க, இதுதான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இங்கே என்ன ஆகிடும்னா தே வில் பி ஸ்டார்டிங் வித் த அதர் ஆர்பிட்டல், விச் மீன்ஸ் ஐ வில் ரைட் இட் லைக் 4s 4p 4d. ஓகே, இப்போ 4s 4p 4d இருக்கிறேன்னா இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, தே வில் பி கோயிங் பேக்வேர்ட். 3d கூட ஹைப்ரிடைசேஷன் நடத்தணும், விச் மீன்ஸ் பின்னாடி இன்னர் காம்ப்ளெக்ஸ் கூட, இன்னர் காம்ப்ளெக்ஸ் தே ஆர் கால்ட் அஸ் இன்னர் காம்ப்ளெக்ஸ், உள்ள இருக்கிறவங்க கூட ஹைப்ரிடைசேஷன் நடத்தணும். ஸோ தட் இஸ் ஆக்சுவலி கால்ட் அஸ் தி DSP2. DSP2 மீன்ஸ் அந்த இன்னரில் இருக்கிற டியும் அப்புறம் ரெஸ்ஸும் அப்புறம் 2pயும். clear as of now, just learn that only. So this is S, they will be having px py and xd ila dx square minus y square will be using. ஓகே, இது மட்டும் படித்தா போதும், மிச்சம் இருக்கிறது உங்களுக்கு ஐ வில் பி டெல்லிங் யூ இன் தட் டைம் ஆஃப் தி கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி. ஓகே, இந்த ஒரு கேட்டகரி இருக்குது ஃபார் யூர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஐம் டெல்லிங் யூ. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹைப்ரிடைசேஷன் இஸ் ஹைப்ரிடைசேஷன். நெக்ஸ்ட் ஹைப்ரிடைசேஷன், டு யூ நோ வாட் இஸ் இட்? நம்ம இப்போ வந்து sp3 வரை படித்தோம், இனி வந்து கற்றுக்கணும். இனி வந்து sp3d. sp3d வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெரிக் நம்பர் இஸ், when you are telling about the steric number is equal to 3, 1 s orbital, 3p orbital, 1 d orbital. Steric number will be 5. Steric number means it can be sigma bond plus lone pair. That is basically the steric number. Sigma bond plus lone pair, sp3d. Okay, இதில் sp3d சொல்லும்போது we can say that s plus px plus py plus pz plus dx square minus y square. Clear? In the sp3d la they will be using d z square. Clear? அவங்க வந்து z ஸ்கொயரில் இருக்கிற அந்த ஆர்பிட்டல் தான் எடுப்பாங்க. z ஸ்கொயரோட எப்படி இருக்கும் தெரியும், ஞாபகம் இருக்கீங்களா? if you don't know also you will be studying that in the atomic orbitals, I mean atomic structure-ல நீங்கள் படிப்பீங்க. Okay, will be the structure. Okay, those who don't know, it's okay, fine. Now geometry வரும்போது, do you know what is the geometry of the sp3? steric number 5 இருக்கும்போது geometry will be triagonal bipyramidal. மேலும் கீழே 2 pyramid மாதிரி இருக்கும். shape also will be same because okay, அது நான் அப்புறம் சொல்லிக்கிறேன். Okay, now listen carefully. இதிலே வந்து இது வந்து 5 SN is equal to 5 இருக்கிற கேஸில் நான் சொல்லியிருந்தேன் போன கிளாஸில் VSCP தேவையில் there will be 4 category classifications. இல்லைனா கேசஸ் வந்து 4 இருக்கும். ஒன்று கம்மியாக வரும்னு சொன்னேன். 2 இருக்கும்போது எந்த கேஸ் இல்லை, 3 இருக்கும்போது 2 கேஸ் வரும், 4 இருக்கும்போது 3 கேஸ் வரும், 5 இருக்கும்போது 4 கேஸ் வரும், 6 இருக்கும்போது மறுபடியும் 3 வரும், 7 இருக்கும்போது 3 வரும். யூ ரிமெம்பர் அபவுட் திஸ் ரைட்னா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா sp3dல வந்து there is 5 cases. Since they have 6 orbitals they will be having 5 cases. Okay, sp3dல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, A வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 சிக்மா பாண்டும் 0 lone pair. இது first case. Okay, next one is 4 sigma bondum presence of 1 lone pair. இது second case. 3 sigma bond plus 2 lone pair. இது third case. D வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 sigma bond plus 2 lone pair. This is the final case. Are you getting my point? 2 lone pair. No, 3 sigma. 3 lone pairs. Clear everyone? These are the 3 cases. Are you getting my point, children? இதில் எல்லாமே ஸ்டெரிக் நம்பர் சேமாக இருக்கும், இதில் எல்லாமே சேமாக இருக்கும். ஆனால் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஷேப்பில் மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸ் வரும். I will tell you how that works. Okay, listen carefully. So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா you can see that steric number is same everywhere. Steric number is equal to 5 only. Here also 5, here also 5. Now coming to the particular geometry, also same for the geometry will be same, but the shape is different. Shape first one la வந்து triagonal
whatever is the geometry that will be equal to their shape because they don't have any lone pairs. In second la vandu lone pair varumbodhu second la vandu it will be having seesaw or T shape or K shape, not T shape, basically K shape. K shape. Any three lone pairs and two set sigma bond and two set of lone pair means they will be having T shape. அவங்களோட shape வந்து இப்படி இருக்கும். இந்த ஒரு இப்படி இருக்கும்டா. இப்படி. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம். This will be on here. 1 2 3 4. Okay, next one is three set of lone pairs, two set of two sigma bonds means that will be having the linear shape. Okay, linear shape means axial bonds will be like this. Equatorial position la lone pairs irukum, three set of lone pairs, it will be like this. Clear those who are watching? இப்படி தான் இவங்களோட shape இருக்கும். These are lone pairs my dear students. ரெண்டுமே lone pair. Clear everyone? Clear? I hope this is clear everyone. Okay, so just read the till this. Now we are going to discuss all these particular shapes, I mean particular cases. In the 4 cases we discuss panna porom. I'll give you 2 minutes. Please do read it one time and we can discuss it further. Please do read it one time student. Please do read it for one time. அப்ப வந்து நமக்கு முன்னாடி போலாம். Please do read it one time children. Done children? Shall we move forward? Shall we move forward? Shall we move forward? So இதுல வந்து first A தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். A என்னது இருக்கு? 5 sigma bond plus 1 இல்ல 5 sigma bond plus 0 lone pair, not 1 children, 0 lone pair. So they also have the steric number same. Steric number will be same for them. Sn will be same, 5 will be, steric number will be same, right my dear students? Correct?
புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா? Steric number will be same for them. They will be having geometrical also trigonal bipyramidal. They have the shape also trigonal bipyramidal. Because there is no presence of the lone pair. Lone pair presence இருந்தா மட்டும்தான் அவங்களோட shape வந்து different ஆயிடும். இதுங்க வந்து lone pairs ஓட presence இல்ல. So their shape will be same. Are you getting my point what I'm telling? Okay. Now listen carefully. What are the examples for this? For 5 sigma bond. PF5 is an example. PCl5 is an example. Then this is very big example. XO3F2, this is very important examples also. SOF44X is an example. These are the examples which is very important examples. You have to make a note of it. Now, if it is in the PCl5, எப்படி PCl5 ல வருதுன்னு சொல்றேன் அதே மாதிரி தான் PF5 ல இருக்கும். And I will tell you about the one more thing. One more is there. One more example. PCl3F2. PCl2F3. Sorry. Okay, PCl2F3. So these are the another examples also. So now I will tell you phosphorus is there. Phosphorus will be having 15 as the electronic configuration. They will be having 3s2, 3p3, 3d. So 2 electrons. Okay, now phosphorus la vandu pathina what will be happening since it is sp3d orbital means you have to this particular one will be getting into the excited state. Excited state la poidum p star aidum means p excited state, that is our meaning. So this will be happening 1 bond 2 3. Okay, idu da irukum. புரியுதா பசங்களா? This will be forming. Are you getting my point? Now what happens? You can understand that Cl will be having chlorine la வந்து பாத்தீங்கன்னா 3s2 3p5 is the electronic configuration. Being 3s2 3p5 being 3s2 3p5 this is the bond which is free. இதில் தான் என்ன பண்ணுவாங்க they will be forming the sigma bonds. There is only sigma bond, no pi bonds present. So what happens means இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா listen carefully my dear students. Now I'm going to make a magic here. 1 2 3. இப்படி ஆயிடும். This denotes the electrons from the particular chlorine. Are you getting my point, children? Are you getting my point? sp3d orbital irukum and the phosphorus will be there. Here chlorine, here chlorine, here chlorine. Okay, I will draw it phosphorus tetrahedron. So it will be like phosphorus, chlorine, 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 chlorine. This will be the structure. Clear everyone, those who are watching? Clear? And hinga vandu always I told you axial bond length is greater than the equatorial bond length. Always remember here axial bond length is greater than the equatorial bond length. So we have to give importance to the equatorial position. Will be having this lone pairs and all will be taking in the equatorial position. Clear everyone? So axial bond length is greater than the equatorial bond length. Clear? Those who are watching, clear? Okay, next example for this PCl5 is done. Now you have the PCl3F2. No, PCl2F3. Both are same, only structure mattum da different இருக்கும். PCl2F3. So what happens means always remember while we are writing, while we are drawing the structure or something, this point you have to remember. This is write as a note. In the Sn is equal to 5, which is triangular bipyramidal. Always triangular bipyramidal. More electronegative atoms always in the always it goes to the in the axial position. Always goes to the axial position. That is, this is called as bend rule. Bend rule எல்லாம் உங்களுக்கு கேட்காது, ஆனால் இந்த ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும். என்னது, இதில் வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம் இருக்குது. இதில் எது ஹையர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவோ தட் வில் பி கோயிங் டு தி ஆக்சியல் பொசிஷன். அண்ட் ஐ வாண்ட் யூ கெஸ் டு நோட் ஒன் மோர் திங் ஆல்சோ. ஆன் பேயர்ஸ் வருதுன்னா தட் வில் பி கோ டு தி equatorial பொசிஷன்.
Clear everyone? Clear? Next lecture is probably, I don't know, it will be in the next week if I'm not wrong. Okay, so here வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து phosphorus இருக்குன்னா chlorine is there. Between chlorine and fluorine, which one is more electronegative? Fluorine is more electronegative, so they will be going to the axial position. Are you getting my point? So axial position, fluorine. Now one more fluorine is that is in the first equatorial position, then here there will be chlorine. Clear everyone? Clear? Are you getting my point? Are you getting my point? So this is what happens here. Okay, now inge vandu I will tell you about this particular XO3F2 also. XO3F2, listen carefully. XO3F2, XO3F2 எப்படி இருக்கும் பசங்களா? Xenon is in the oxidation state of, do you know what is the oxidation state of? So you know about the noble gas, there comes under the noble gas category. 5s2, 5p6 and 5d. Right. இப்படி இருக்கும், ஆமா தானே? ஸோ இப்படி வந்துடும், ரைட்? திஸ் இஸ் வாட் இட் வில் பி ஹேப்பனிங், ரைட்? இப்படி தான் நடக்கும், ஆமா தானே? விச் மீன்ஸ் ஐ கேன் சே தட் இப்படி தான் இருக்கும். Correct? Correct. Now you know that this will be undergoing, XO3F2 will be undergoing sp3 dehybridization. sp3 hybridization means this will be taking place. So they will be creating the sigma bond, sigma, 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 sigma with the particular oxygen and the fluorine. 5 sigma bond. Now rest 3 எண்ணம் இருக்கு. இந்த 3 எண்ணத்துல வந்து they will be forming the pi bonds, pi bond with the oxygen. Are you getting my point, children? Pi bond with the oxygen. So what happens means here I can write it. They will be forming this sp3 hybridized orbital and oxygen will be forming oxygen and fluorine. And this will be, these rest of the 3 will be there now. They will be forming d pi p pi bond. All the pi bonds will be creating d pi p pi bond. And the xenon, the formula will be between oxygen and fluorine. Fluorine is in the fluorine. Okay, fluorine. This will be the structure. Clear? Clear everyone? This will be the structure. ஒரு நிமிஷம். So this is all about this particular one. Next one is B. B எதா இருந்தது? B categoryல எது வருது? ஃபர்ஸ்ட்ல sp3dல B category வருது. 4 sigma bond வரும். They will be having 1 lone pair, right? 1 lone pair வர category. 4 sigma bond and 1 lone pair. Same SN2 will be, steric number will be 5 only. Hybridization will be, they will be having the shape will be the trigonal bipyramidal, and their particular shape, geometry will be trigonal bipyramidal. Shape will be the C-show, or you can say that K shape or disordered octahedral or whatever it is. Okay, now இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா you can see that there are example SF4 with SF4, TeCl4 is an example, ICl4 plus is an example for this. Yeah, another more example, XeO2F2. This is also another example for this. Okay, now always remember இதுல இன்னொரு விஷயம் இருக்கு. lone pairs வரதுனால I will tell you, note down. I told you in the trigonal bipyramidal
lone pairs will be goes to the equatorial position. Lone pairs எங்க போவாங்க பசங்களா? It will be go to the equatorial position. So to minimize the எதுக்காகனா minimize the lone pair repulsion. அது நான் வந்து போன கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் எப்படின்னு lone pair repulsion. So what happens means while we are drawing the structure, okay, before the structures let me discuss about this particular one. For example, SFO, okay, sulfur dana. So sulfur, you know that oxygen sulfur, so it will be having 3s2, 3p4 and 3d0. Okay, correct. Now what will be happening? இங்க இருந்து அப்படியே போயிடுவாங்க, right? சாரி, இங்க இருந்து போக மாட்டாங்கடா, இங்க இருந்து அப்படியே போயிடுவாங்க. this will be happening, right? இப்படி போயிடுவாங்க, ஆமா தானே? ஸோ ஹியர் இங்கே தான் உங்களோட என்ன இருக்கும், sp3 D இருக்கும். So இங்கே வந்து sigma bond will be creating with the fluorine and there will be a set of lone pairs here. There is a set of lone pairs here. So we can say that if it is sulfur இருக்கும், lone pairs in the equatorial position and fluorine. Clear everyone? Clear? This is how this works. It will be sp3d. Clear everyone? புரியுதா பசங்களா? Next B is done. Now next one is the C. C எதா இருந்தது? sp3d லே வந்து C வந்து if it is having 3 sigma bond plus 2 lone pair, 3 sigma bondum 2 lone pair இருக்கிற கேஸா இருந்தா they will be undergoing the shape is T shape. They will be having the T shape and they will be having triangular bipyramidal geometry only. But the examples are ClF3 will be there, BrF3, ICl3, XCOF2, all these are the examples for this. Okay, இங்கே வந்து for example if you are taking XCOF2, இதெல்லாம் இனி உங்களுக்கு தெரியும். xenon வந்து எடுக்கிறேன்னா 5s2, இனி தெரியணும் உங்களுக்கு, இவ்வளோ கொஷின்ஸ் நான் பண்ணியிருக்கோம். there is nothing. xenon வந்து excited stateலேக்கு போயிடும். 3 excited state only xenon. Not 3 also. ஒரு நிமிஷம், இங்கிருந்து ஒன்று போயிடும், இங்கிருந்து ஒன்று போயிடும். 2 excited state. This is sigma, this is sigma, this is sigma. One pi bond will be with the oxygen. பின்ன இன்னும் வந்து ஃப்ளோரின் கூட இருக்கும் சிக்மா பாண்ட்ஸ். ஒரு பை பாண்ட் வந்து ஆக்சிஜன் கூட. பிகாஸ் சினானோட ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம எடுத்துட்டேன்னா இஃப் யூ டேக்கிங் த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் தி டூ ஹாவ் த 2 lone pairs மீன்ஸ் 1 lone pair will be here. ஒரு நிமிஷம், சாரி, xenon இங்க ஒரு lone pair வந்துடும், இங்க ஒரு lone pair வந்துடும், fluorine, oxygen. Correct? This is the structure of the xenon. Okay, children? Clear? Okay. Next one is the sp3d ல வந்து next D option ல வந்து 2 sigma bondum. This is very important.
3 lone pairs எடுக்கிற category 2 sigma bond and 3 lone pairs 2 sigma அவங்களோட bench shape வந்து bench is linear shape இருக்கும் and the examples are XCF2 is an example I3 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 minus is an example இது ரொம்ப important ஆன example ICl3 ICl3 இல்ல ICl2 minus is an example. All these are examples, my dear students. Now, let me tell you, see, xenon, இப்போ வந்து F2 ஆகும்போது இங்க fluorine இருக்கும், இங்கே ஒரு fluorine இருக்கும், right? And they will be having 3 set of lone pairs like in the equatorial position. Okay, I யோட structure வந்து பார்க்கும்போது, this will be the structure. This is very easy. I3 minus. So we expect, we will be thinking that I3 minus வரும்போது, how many lone pairs? We will be thinking 1, 2, 3. 3 lone pairs தான் இருக்கும். ஆனா இல்ல, இங்கேயும் வந்து lone pairs இருக்கு. That lone pair is not joining with anyone because double bond or triple bond ஒண்ணுமே create ஆகல. So this is also calculated, which means 3, 6, 9. I mean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lone pairs. This is asked in the actually yesterday also I mentioned it seems JEE mains-ல கேட்ட ஒரு question தான். இந்த JEE mains-ல ஒரு தடவை கேட்டிருக்காங்க I3 minus-ல எவ்வளவு இருக்குன்னு இருக்கிறது. Okay, this is also an important question. Clear everyone? Do I hope this is clear? Clear everyone? Okay, now we will be discussing or sixth one. I will add the paper here. Next one is the sp3. எதா இருக்கும் பசங்களா சொல்லுங்க. What it will be? sp3d முடிஞ்சிருச்சு. So it will be sp3. Next one will be your sp3d2. sp3d முடிஞ்சிருச்சுல. So sp3d2. sp3d2. So we will have some small short break. It's 5:53 now. Come by 6:10. 6:10 p.m. Okay, clear everyone? Okay,
Hello பசங்களா. Hi guys. ஆரம்பிக்கலாமா? ஒரு நிமிஷம் பசங்களா. Shall we start, children? So we are going to discuss about the sp3d2. So I told you again also sp3d2 means the steric number will be steric number is equal to, what will be the steric number, my dear students? Tell me the steric number. Steric number is equal to 6. Am I correct? sp3d2, the steric number is equal to, steric number will be equal to the 6, correct? So 6 means we will be using the pxy, pyz, pzz and dx square. See, dx square minus here d is 2 d orbitals are using. Which are the d orbital? X square minus y square and dz square. These are the 2 p orbitals which we are using. Okay, make a note of it also. Now they will be having the geometry is square bipyramidal geometry, square bipyramidal, or usually we can say that bipyramidal or bipyramidal or octahedral geometry also. Octahedral geometry nu nammalaala solla mudiyum. Any in the sp3d2 la vandu pathina they have 3 classification or 3 sessions, which means 6 sigma bondum 0 lone pair vera onnu irukum, 5 sigma bondum 0 lone pair vera or session irukum, 5 sigma bondum 1 lone pair, 1 lone pair vera ஒரு செஷன் இருக்கும், 4 sigma bond and plus 2 lone pair vera இன்னொரு செஷன் இருக்கும். So that these are the 3 things which will be coming under this. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா they will be all having SN is equal to 3 only, SN is equal to 6 only, and இந்த மாதிரி வருகிறேனா. So these are the ones. இதுல வந்து structure எல்லாத்துக்குமே சேமா இருக்கும். இதுல structure, I mean not structure, geometry and the shape same. Which one's octahedral? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா geometry சேமா இருக்கும், structure வந்து I mean shape வந்து பாத்தீங்கன்னா square, square pyramidலாம் இருக்கும். Okay,
this was bipyramidal, square pyramidal இருக்கும். இங்க 4 bond pair வருதுன்னா square planar இருக்கும். புரிஞ்சிருச்சா student? So now shall we look into all the cases of this? Shall we look into all the cases? A, case B, case C. Okay, we will just have a look of this. Case A சொல்றது 6 lone pairs இருக்கும். I mean not lone pair, 6 sigma bonds இருக்கும் plus 0 lone pair சொல்றது 0 தான் இருக்கும். So that is the case, right? Now அதோட geometry same இருக்கும், structure shape same இருக்கும். For example, you have the SF6 structure, then XeO2F2 structure, F4, XeO2F4, then ICl6 plus, this is an example, TeCl6. These are all the examples for this. Main examples for this. Okay, clear everyone? Clear? For example, in the SF6 வந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுக்கிறேன். XF6 XeO2F4 நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சல்ஃபர் இருக்கும், ஆக்சிஜன் சல்ஃபர், they will be having 3s2 3p4 and 3d. So in the excitation state, what will be happening to the excitation state? Which one? 2 excitation state will be happening, right? So 2 excitation. Okay, before that I will draw the structure of this. இப்படி இருக்கும். In the excitation state means they will be having going to the second excitation state. So okay, now what will be happening? We should get it as like இங்கதான் இருக்கும். இதுல எல்லாமே சிக்மா பாண்ட் இருக்கும். Everyone will be having sigma bond, which means sulfur சுத்தி பார்க்கும்போது this is fluorine, 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 and this is also fluorine. Clear everyone? This is going to be your structure. Now next one, which is little more important one, is XeO2F4. Okay, xenon, you know that 5s2 5p6 5d. So they will be having single bond here. 2 3 4 5 6. This one, right? Now they will be having six bonds வந்து நமக்கு வந்து 6 இருக்கு sp3 சொல்லும்போது. So if you are giving that like this, இங்க வந்து கொடுத்து இதுல இருந்து மட்டும் தான் போகும். ஆமாதானே? So it will be correct. This will be the structure, right or wrong, my dear students? Right or wrong? Correct now this is Xe2O4 now. So this 5 orbitals will be here, 1 2 3 4 5. Okay, this also will be going now. Excitation state நடக்கும்போது இதில இருந்து போயிடும். So this will be the ones, correct? Now இதில வந்து பாத்தீங்கன்னா you can write it here. This is going to be your sp3 d2, right? That is going to be sp3 d2, right? 3 வந்திருக்கு. ஐயோ ஒரு நிமிஷம்டா, இது கூட வந்துருங்க. இப்பதானே கரெக்ட் ஆயிடுச்சு. This is going to be sp3 d2. இங்க எல்லாமே சிக்மா பாண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிடுவோம், ஆக்சிஜனும் ஃப்ளோரினும் சேர்த்து. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் கூட டபுள் பாண்ட், they create double bond with or pi bond with oxygen. புரியுதா? pi bond with oxygen, right? Right or wrong, my dear students? Right now, so that is also, we can say that this is also d pi p pi bond, d pi p pi bond. புரியுதா பசங்களா? So we can write the structure as C double bond fluorine. Clear everyone? This is going to be the structure. Next one is
sp3d2 லே வந்து you will be having the 6 sp3d2 லே வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா you will be having ஐயோ this one 5 sigma bond plus 1 lone pair. Or sigma bond to or lone pair because square pyramidal is the shape, square pyramidal is the geometry, square pyramidal will be the shape that we already discussed. Now examples are XeO4 is an example for this, ICl5 is an example for this, BRF5 is an example for this. All these are comes under the category of this one. Okay, so idhula vandu XeO4 mattum solren. XeO4 solumbodhu xenon varum. Xenon will be having the electronic configuration 5s2 5s2 5p6 வந்துடும் 5d. So they will be having this type of structure. ஒரு செஷன் மொத்தமா நான் ஹைபிரிடைசேஷன் எடுத்துருக்கேன் பசங்களா, யோசிச்சு பாருங்க. ஓகே, நவ் அதோட சினானோட எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்லேயே நம்ம போறேன்னா we know that there is only 5 bonds is required, 5 sigma bonds are required and only 1 extra bonds is required. So what happens means we will be giving the electrons from this. So we won't be giving the electrons from this. So இதில இருந்து electrons கொடுக்க மாட்டான். excitation state la 3 excitation state la da povanga. They will be going to the 3 excitation state only. So what happens idhula vandu pathina, you can see that they will be creating the sp3. What will be happening, inga innoru bond create panniduvanga. sp3d2 will be creating here and they will be forming the pi bond with oxygen. Clear everyone? Clear those who are there? Clear children? Okay, just a second, I will charge this particular tab. Give me a second. Clear everyone? Next one is your sp3d3 which is 7. Okay, sp3d3 la vandu pathina, you will be having this particular it will be the pentagonal, pentagonal bipyramidal will be the geometry. Okay, there also we will be having 7 sigma bond irukkiradhirukkum, 6 sigma bond irukkiradhirukkum, 5 sigma bond irukkiradhirukkum. Okay, 7 sigma bond irukkiradhukku sp3d3 da varum. Adukku example vandu if it is 7 sigma bond 0 lone pair means adukku or example you can give this examples like if7. Okay, that is an excellent example. That's it. Now 6 sigma bondum 2 lone pairum 2 lone pair irukkrana, total 7. 6 sigma bond and 1 lone pair, total 8 varudunga. 1 lone pair varuduna, they will be having the structure shape of disordered octahedral or disordered formula that will be having a shape of it. For example, XCF6 is an example for this. XCF6 will be having that, they will be having the 6 bonds, 6 sigma bonds, and they will be having the extra 1 lone pair also. Then you have the 4 sigma bond plus not 4 children, 5 sigma bond 2 lone pair, 2 lone pair இருக்கிற மாதிரி 5 sigma bonds 2 lone pairs which is pentagonal
1 second, children. What happened to this? I'm not able to see you. A second. Just give me a second, my dear students. Okay. So x gives 6. Now 5 sigma bond plus 2 lone pair means geometry will be your pentagonal bipyramidal only. Tell me about the shape, children. Those who are watching, tell me about the shape. What will be the shape? Any idea about the shape, my dear students? They will be having pentagonal planar shape. Okay, pentagonal planar shape will be having that. Examples we can say that xc f5 minus, then they will be having the electrons now. Two lone pairs will be there now. Minus xef5 minus will be in the correct examples for this. So these are the one which will be, these are the ones which is comes under the category of the sp3d3. Now we are going to look into the, we are done with hybridization. We will be just looking into the one hybridization of the organic compounds. Hybridization of organic compounds. Hybridization of the organic compounds. Clear, children? So that is the next topic. That is very simple topic, children. Nothing is there. C2H6. Okay, if it is C2H6, you know that C2H6 means 2 carbon will be there, 3 hydrogens, correct? And again 3 hydrogens will be there. Am I correct, my dear students? Right or wrong? Yes, no? So this carbon will be having, what will be the hybridization? Will you find out this steric number, sigma bond plus lone pair. Sigma bonds, there are 1, 2, 3, 4 in the either in the carbon. So there is 4 sigma bond. There is no lone pair. So 4 sigma bonds. 4 means Sn is equal to 4 means it is sp3. This is also sp3. Clear, everyone? Clear? Clear. This is how you find out. Okay. Next one, for example, if you have C2H4. C2H4 means carbon-carbon double bond will be there. Carbon-carbon double bond. You have the hydrogen here. You have the hydrogen here. Hydrogen here. Hydrogen here. Okay. So what will be happening to this, my dear students? Do you have any idea? This will be sp2. This is also sp2, right? Because sigma bond will be taking sigma bond. Three sigma bonds around the carbon. 3 sigma bonds and 0 lone pair means sp2 hybridization. Next one is your C2H2. C2H2. So carbon triple bond, carbon, hydrogen, hydrogen, right? This one will be what it will be having. It will be having sp. This also sp, because there is sigma bond, sigma bond. Both are pi bonds. Pi bonds we won't be calculating, right, my dear students? Right? So this is how you will be calculating the particular hybridization. Here another one. Organic compounds. For example, amide, CH3. Amide.
NH2 lone pairs. How will you find out? How will you find out? 1 second, children. Give me a second. Give me a second. Give me a second, my dear students. Hello. You are in the house. வீட்டில் இருக்கீங்களா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ண்ணா, ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர். ஓகே, ஒரு நிமிஷம் நான் கூப்பிடுறேன் அவரை. ஹலோ. சரி வாங்கிட்டியா? Okay, students, I got an urgent call. That's why I just attended. Okay, sorry, children. I got another call, which was another little emergency call, so that's why. Hi. Aditi Srivatsa. Hi, Aditi. So what will be the hybridization of this one, children? See here, there is 3 hydrogen is there. 3 hydrogen means sigma bond 3. And here one more sigma bond, which means the hybridization will be sp3. Here, sigma bond, sigma bond, sigma bond, right? 3. This will be having sp2 hybridization. 3 sigma bonds means sp2 hybridization. So, number will be 3, then sp2 hybridization. Inga vandu pathina, here see, look, you will be hydrogen here, which is denoting 2 hydrogen means 2 sigma bond, inga or sigma bond, 3 sigma bond, and lone pair also is there, which means lone pair also added. Lone pair means it will be 4, which means sp3 will be the hybridization of this hydrogen. Purinjircha pasangla? Those who have got it? Got it, everyone? Clear, everyone? Purinjircha? Okay, so we are done with our hybridization. Now we have to check onto the particular MO theory is there. Now I will tell you what are the things which is left out. MO theory is there, then you have the some formation of the molecules, electronic configuration, those things are there. Then you have the bond parameters. That is a small topics, which is very easy topic. Easy எடுத்து முடிச்சுக்கலாம். And back bonding அது ஒரு சின்னதா இருக்கு, அதுல கொஞ்சம் questions வரும். Dipole moment is there. That's it. We are done with the chapter. Okay. Anyhow, we will be needing one more lecture. That's it. Okay. So one more lecture, we will be done with the chapter. I hope the session was useful, children. So I'm just taking it as a part because if you want to particularly if you want to search a particular topic, it will be available here. Okay, this entire topic was hybridization. I don't know whether any YouTube faculties will be taking hybridization in a single 3 hours, 3.5 hours of session. Okay, so entirely it is completely about the hybridization and the particular VSEPR theory. Okay, I hope the session was useful. If you find it useful, please do subscribe to the channel and also share it to your friends. Let them also study it. Let them also have the privilege. I mean, you guys are everyone is having the privilege because it's a YouTube channel, right? So please do subscribe to the channel and share to your friends also, and smash the like button if you like this video. Okay, bye bye.